How's it going there, my fellow travelers in the world table? My name is Delphin Squad, and of course, welcome back to another stream of Genshin Impact. This time we are on the last day of the Lantern Rites, and I kind of want to actually get all the way to the end of that, to be honest. But not only that, I feel like at the very least, let's try to see if we can actually get through with the game with the events proper over here. Oh, hang on. Yeah, there we go. We got New Zealand Lantern to collect. Of course, that's going to be pretty fun to actually have a look at. Oh, Amber is here now. Or rather, at the very least, well, that's at least where my friend has actually put it. But hey, I think that is completely fine. But yeah, today we are actually just going to go ahead with completing the rest of the game itself. I have no idea how long my other thing will actually be happening. Also, I think we probably have teleported to one part. Yeah, we did. Oh my gosh! One of my friends actually has sent me this one, and that's always a happy birthday, yo, at the same time, you. Jeez, I mean, sure, why not, right? That is always awesome to actually see, like, both lanterns. Even though, like, well, you can send lanterns to anyone, but really, it was always just pretty fun to see, like, everyone's different lanterns. Okay, we won't exactly get to the story today. I want to actually go ahead and step out over there. We're going to try to complete as many of the mini games as we can over here, and then we get into the story because I know the story is going to be pretty long. And probably until midnight by the time we actually finish it. So that is going to be fun, and then I'm going to crash out like the next day. But we got one over here, I do believe. Indeed it is. Okay. Well, granted, I don't think I'll be able to see like anyone around today. Let's go ahead and have a look. Step right up and take a look. Play around the wishes contended, fortunes won, and bring in a year of good luck. But what is wishes contended, fortunes won? Oh, it's a brand new minigame released by the Ministry of Civil Affairs. With a prosperity pouch and charm coins, just a little skill is all it takes to bring you luck and good fortune. If you'd like to try them and bring yourself some good fortune, you're always welcome here. I mean, that's gonna be fine, but... So, during challenge, opponents will drop charm coins when defeated. At certain intervals, the prosperity pouch will automatically collect charm coins scattered across the battlefield. Traverse must defeat as many enemies as possible within time limit of more charm coin. By defeating enemies in specific ways during the challenge and performing certain actions during battles against powerful enemies, you can obtain more charm points. I do apologize for those that are hearing the vote of this. Because the prosperity charge upgrade cause enemies to drop more charm coins. The prosperity charge has been upgraded up to 2 times. Okay. That sounds like it's going to be multiplayer kind of game, or maybe not. Oh my gosh, it actually is one of these stages, huh? Well, we do have quite a few. Oh my gosh, 30,000. How are we actually going to do this one? Okay, well, first of all, definitely go ahead with the hard difficulty, so at least we can get a bit more. Actually, going here with New Villette and Farina might actually be the idea, but number attack charge is increased by 60%. Huh. Okay, well, definitely really new Villette. I heard a lot of good things about him. But we do have the electric and the fire, so I'm feeling like at the very least
We are going to go ahead and use like charge attacks, normal charge attacks. I'm gonna just go ahead with this too as a combo myself. I also want to see how our settings are actually going to turn out to be, because in terms of my settings, I definitely have. Okay, I definitely do need to assign some of the keys. And so, because I'm using like a new, let's see how this actually works. And that one should have been settings save, I would think. Okay. There we go. Let's see how it actually works. Honestly, I have no idea how Nubilet and Verena would play, but what the heck is that supposed to be? Oh. That is a charge attack? Wow. That actually changes the... Okay, well... Okay, interesting. So immediately I want to actually set up the visual, so let's go ahead with that. Ow. Oh no, you don't. Okay. I haven't used this one before, so this technically is the first time I'm using it. Nice. Oh my god. Okay. It's always quite annoying just getting... Well... That's a 30,000. You know what? We're using Nubilet use burst and skill for the launcher. Hey there, Huddle, how are you doing, man? You are right. I feel like at the very least, burst and skill for fast charge. Oh my gosh, you might actually be right. I'm going to go ahead, well, granted we are all like pretty, going with a rotation. I think I do have the controls. Yeah, I do have the controls at the very least on my mouse. So we start out with Visual, and then I'm going to switch over to Verena, and then new Villette itself. So at the very least, you can use the ultimate itself, pretty cool. This is technically my first time actually using the mouse itself, so that's going to be pretty fun. Okay. I'm actually not even... Wow, I'm actually just pretty bad.
粛に高き者私は下げず Another like rotating thing that I can definitely do. Ah, it actually does take quite a while to actually reload. Okay. Okay, 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 okay. Let's not go ahead and use that. Okay. That is such a pain to actually watch. Okay. Let's restart this one. Man, we don't even get. Well, you know what? Since we technically know how to actually play with him right now, let's go ahead with the 90%. Granted, let's put you off the screen. I'm going ahead with a trio. My usual like on team the EQ of just setting up and be able to. Well, granted, who else actually has got a setup? I think it was really just like Kokomi and Fisher that I can actually use. So I might actually go ahead with that one. Okay. Out. Oh my god, you actually just well, let's try. Let's not do that. We actually just got completely mopped out of that. Man, their attack strategy is like really. Yeah, let's do it once and then never do that one again. That is so bad. Like the way that guy is really just attacking. Definitely need the invisible frames for that one. Let's redo that one, but not put like poor Kokomi onto the stream. When granted, we already got them like these two. I do want to see if we can actually get the other one. I mean, if anything, I feel like let's go ahead with my Shula, of course, Jean right over here. Might actually be a little bit better. So the very least we can at least heal up.
断罪の剣に誓う。歌え僕の名のもとに。はっ静粛に。海よ、 Okay. 私は帰ってきた。いざ勝負。風よ。Okay. 高き者を私は下げす。光り輝くがいい。神戸を垂れろ。放末となるがいい。騒ぐな。 I can kind of see what you're actually talking about, to be honest. 剣に誓う。姿を見せよオース。高き者を Okay. 私は下げす。 It's going to be. Oh my god, really? Is just like getting. 静粛に。 I just kind of like this. The villain actually has got like a Japanese voice actor that I really like for some reason. Only because like he's been one of the four main character voice actors. Well, yeah, one of the main four actors in the anime that I have actually really like him. His voice. I literally just go and introduce it, and then every time he comes on screen, every time he talks, I can really recognize his voice. Not gonna lie. But hey, we managed to get that 30,000. Is that 30,000? I think it was. So we got a lot as well. I have no idea about this one, so I'm just going to bring down to 4 first. To be as many boss HP bars as possible in time to attain more charm coin. And who's going to be? Okay, well these two I have no idea how to actually play. So one of the charm coins will drop. We carry this Luna Bloom. So Luna Bloom has got to be ooh. That's going to be interesting. I mean, yeah, these characters are. I do believe this one is from the Luna arc. So there is that. I haven't got a satisfaction in getting the Willet though, so we might actually got to see how things actually go out. Because, yeah. I feel like just going here with my usual combo might actually be it. But I'm so used to just using the my left side to actually get everything out. So 読む。さあ、謎を解こう。やめよ。迷える者よ。皆のために祈ろう。断罪の名に。くだらない。 and of course there's gonna be a knock, so I'm going to have to stop right here. Oh, it always is pretty annoying. Okay, okay. You know what? 西洋など無能ざれ言黒き翼よ、昼夜を切り裂きな。嘘はいけないね。読む。欺瞞の叫び。
輪廻に永遠の安寧を深き森に折れた角をさ That actually knocked me out. I kinda forgot to actually use this character, to be honest. I think at the very least... let's give this one a shot again. So I feel like at the very least though... Let's see if we can actually do... bring Hydro using Bloom. Yeah, that's what I'm kind of wondering. That's actually feels like we definitely need... which means we definitely need, at the very least... having this combo might actually be able to help me out. I'm definitely not one to get one hit kill, so. The range of this one is really like. 謎を解こう真実はまるで深海のカゴ Okay. そう熱よ永遠なるや行け読むご安心をわめくがいいへっはっえいへっ迷える者よ真実はまるで影心を覗かせてもらうよ Actually not getting any like coins into that one, so I think at the very least, yeah. It must be a way to actually knock him down, because there is one of the requirements that is to actually knock it down from the ground. The last time I tried coins are the captain knocks a bad got rock crap out of the air. So either we actually have got to go hit with our archer over here, or there's something else that we actually have got to bring along. Definitely want to not actually, well, I try to figure things out as I actually go along. I'm gonna actually just pause right over here and then we'll be right back. So yeah. I kinda wish it would not be boom 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 every single time, but oh well. We'll be right back.
Okay, well, let's do this one perhaps later on. Let's being able to claim this one actually be fine. We'll get back to it later on, so who knows? We'll be able to do as much as we can. Okay, so if I'm not wrong, well, we actually got to go to Mount Altong, so let's go ahead and get over there. I do have a list neck for me over here, so apologies if we actually just hear it. Granted, yeah. Let's actually just go ahead and teleport over there. I know it's actually been like, we actually let the game run for like about 2 days. So at the very least you can be able to experience this one. We go through this, and then we go through the epilogue, and then after that we see what else we can actually do. It's not like I don't really like the battle assignments. It's like it needs specific things that I don't exactly have. So that's going to be pretty like, huh. But what's just a rundown of what we actually have experienced. I wasn't exactly expecting to be that hilarious back then, because man, she inspired people, and then it was just I want to achieve my dreams, which Xiang Xiang is like, well, I guess she's more like an archaeologist, but I hope that someone call her a gambling lady. I don't think it actually is, but man, I just hope that she's able to just not get into trouble. I think aside from the one that hands over the, what was it exactly? The one that gives us the okay, let me just make sure we actually just go ahead and climb up. Ah! Why don't you grab anything, Cell? Come on. I want to at least get this scene before I actually start munching away. But hey. Thing at the very least, we should really get down to there, and then we just go down. Yep. There's like at least a couple of people around, so hey. 来たぜ師匠、龍雲神君、ピンバーや何か勝利の情報は入ったか？あれ、仙人が2人いないな。 I wouldn't be surprised if Mountain and if those two at that time are like, I'm not going to come back here anymore, kind of deal. 利水は関羽に金を言い渡されて3日間奥蔵さんに近づけないんじゃ。 Well, he did cause that chaos, so. でも、昨月筑陽神君は？老いぼれ2人は共犯だ。片方だけを罰するなど道理に合わぬ。仲良く3日間できんだ。 Well, I mean, it's fair. I did actually know that Xianyun doesn't like men so much, even though I have actually collected a lot of them. But hey, let's keep quiet and not actually do that kind of thing on Xianyun. 龍雲神君ってすっごく厳しいんだな。Mm-hmm. 本題に入ろう。帝君の方から連絡があった。 Whoa! Has he actually used this way to actually communicate before? これって勝利の。今朝天から降ってきたのだ。帝君が落としたものではあると思うのだが、触れても何の反応もなくてな。Oh! どういうことなんだ？あいつ何か面倒ごとにでも巻き込まれたのか？そうとは限らない。特定のものにしかこの中に込められた意図を読めないように帝君が封印を施したのだろう。
Meaning it's gotta be us, right? 旅人。帝君と出発前に言葉を交わしたのはお前だけだ。Mm-hmm. つまりこいつだけに伝えようとしてるのか？試してみればわかるだろう。As you feel solid rock beneath it, 警 yeah. 察さんの泉のほとりにお前のための入り口を用意しておいた。 Okay, that's nice. Granted, I wish they actually not go that fast, but hey. どうだ。やはりそうか。こたびの件、帝君はわらわたちには手を出させないつもりのようだな。昔から旅人を気に入ってたからの。じゃがわしらは帝君に1000年以上も仕えてきた。わしらをこの剣から遠ざけるのは仲間外れにするためではなく守るためじゃ。It might be either, or it might be both. その通りだ。帝君が同行するとはいえ油断はするな。じゃあ出発だ。いい知らせを持って帰ってくるから待ってろよ。 The realm of people. Oh. That is certainly interesting. Well, they're still keeping waiting. We've been to Tingsel Village a couple of times, so this wouldn't exactly be that new. But still. Ow! Jeez! Okay, you just disappear. くだらない。 You just disappear. That was random. Okay, I'm also just finished eating my snack. My bad if you actually hear all the crunching sounds, but hey. Oh! There's a hole inside here? Unless we're supposed to actually climb. It might actually be the case. So, let's have a look. この辺りのはずだよな。探そうぜ。 Well, let's defeat some of these guys first, right? Ow! At the red. Oh my god, you guys are so annoying. ソーランド行こう。くだらない。へっはっはっへっくらえたしれ。 Okay. What? You're still not done yet? Man, you just hold it in cell too? That is so unfair. くだらない。 But wait until you actually come up. そっちだ。くらえはっ。姿を見せよ、オーズ。 There we go. That is a bit annoying, but I think like the water is probably like the worst thing I've actually done. So let's not do that again. Okay, where exactly is it? Oh! It's right over here. Okay. More on the moon stuff, so hopefully that's where the third soul is actually located at. What the? Wait, we've been here before, haven't we?
Was this where we actually save? Okay, か maybe つて not. は比類なき威風を振るっていた眼神が今や竹林で腰掛けに丸まって月桃を作っているとはな。 Oh, まっこと老人のようだぞ。 huh. I mean, hey. これは小刀だ。月刀ではない。お So, well, I can't remember all of them to be honest. かつて魔人が争っていた混沌の時代、人々は前線で戦う戦士たちに故郷への道を示すためにこのような塔を作った。 I feel at the very least you might actually just take a photo of this. There we go. あの頃もっと頻繁にこの世を訪れていたらお前もきっと目にしたはずだ。しかしあの時代に天へ祈りを届けるために使っていた月桃とあまりにも似ている。これは偶然なのか？ I guess in a way, as times change. Hey there, Mencho, sorry. Oh. Yeah, good luck with your exams, man, Mencho. It is not too much of a problem that you actually, I wouldn't say is a must to actually catch my streams. I'm used to actually doing this one, and I'm not gonna lie, but hey, always a good time to actually. It's always good to actually see you just drop by, even if it's for a little while. So, dude, good luck with your exams, man. But yeah, coming out on the topic on the moon lanterns, I'm guessing that it probably. I'm just checking to see if we are actually. Yeah, we are good. I'm actually surprised that well, I guess as ages pass, times change, and also things also change as well. 偶然であり偶然でない。かつて老館より産出されていた美しい瑠璃や玉は今日のリーウェ港の礎となっている。祭儀に関する伝承にもまた同じように原型となったものがあるのだろう。 I mean, now the cell lanterns are just. You know what? The people started to put their wishes onto the cell lanterns before letting it go. I remember the first time where we actually got to catch cell lanterns caught in the rocks and stuff. どれほどの瑠璃や美玉を抱えていようとも結局老館は皇天によって泥のように払われる運命から逃れられなかった。 True. 残念だ。今の人々は何があっても頭上の月に尋ねたりはしないのだろう。テイ君、君は属性の失勢となったというのに、なぜわざわざ危険を冒してまで罪人の私に会いに来た？ This is also a nice little shot there. So, I might admit I'm also just trying to make sure that we actually got like pretty good shots. 私の身に宿る時の罰によって摩耗してしまうかもしれないぞ。かつてお前は天意に逆らうことを恐れなかった。それに比べれば今日俺がここに来たことなど危険でも何でもない。何度も言うが天意に背いたのは私じゃない。私は彼女の魂が散る前に切り落とした指針の一体に過ぎない。かつての老館に関する事柄などもはや私とは何の関係もない。テイ君も私を刺客と呼ぶべきだ。To tell. Okay. 私たちがみんな白馬になれるからといって同じ存在だというのか？いいな。我々は同じ白馬ではないのだ。Technically, when you actually come to think about it, she might actually be like the part that is. Well, she did claim she is completely unrelated to the fall of Langan. There's so surmise that this is a part that is perhaps, I wouldn't say the most pure, but
She definitely has a completely different like demeanor in a way. I'm not too sure where my thoughts are actually going right now, so we just keep on moving forward. さて、そんなことはいい。わざわざ私に会いに来た理由を聞かせてもらおうか。I've never seen a detail before, but maybe her ribbons are different? ああ。俺は優勢の魂を求めてきた。She's the shade of Zubai, okay. おお、紫伯の人口を狙っているのか。そんなもの、どうするつもりだ？今、世の中には変革の兆しが見え始めている。新月が生まれ、月への牢獄が崩れゆく中、天婚が帰ろうとしているのだ。Oh, I actually bent it a bit too far. 同感の旧跡にも異変が起こり、地婚が写し世に出てくるようになった。そして最後の人婚、つまり優勢はお前の手の中にある。面白い。三婚を集め、亡き旧友を呼び戻したい。外では何やら大変なことが起きているようだな。ただ、帝君は忘れてしまったのか？昔、君が私をこの絹江から解放してくれた時、私は君に手を貸し、共に戦い、陳玉の谷を平定し、慶作山を制圧した。すべては契約があったからこそだ。Right, because he's the Lord of Contracts. それで私たちの間にある貸し借りは清算したはずだ。なぜ私が再び君を助けると思う？ Why don't you tell, like you said? I mean, what kind of aid would he? What kind of expectation that Zhongli has? Someone just helping a friend, right? 俺と紫伯は窮地の中だ。そしてお前は彼女の船体から生まれた濁りであり、魂の一部を受け継いでいる。我が骨身はかの分身、古き美玉も塵と化すか。だが今あるものとかつてあったものを照らし合わせるなんて愚かだとは思わないか？眼神よ、理解できないならそのまま引き取ればよい。俺の考えが至らなかった。ならばこの件は取り下げよおい待て、こんな時は私が断れないよう新しい契約を提示するべきじゃないのか？ She didn't realize he has lost the power to make contracts anymore. He's not the yeah, he has given up his ability. 地上の人間どもでさえ商いにおいては交渉を繰り返すというのに、契約の神たる君が孫祖摂政の素振りすら見せないとはどういうことだ？ I mean, yeah, like I said, she has no idea. さあ、もったいぶるな。なんとか言わないか。う。そうだな。実はお前のために新しい契約を用意してきてある。I wonder if well, he did make the contract, the annual contract, but does she still have that power per se? やはりそうか。きちんと切り札を用意しているんじゃないか。Or is he trying to make a gamble? だが、私は山中で自由気ままに暮らして、たまに迷い込んできた人間たちをもてあそんで楽しむだけで十分だ。もう何も望みはない。ならばなぜ天地が崩れる前の古い物語を飽きもせず凡人たちに語り続ける？ただの暇つぶしだ。話したところで何になる？山に住む人のざれ言を彼らが信じるはずもないだろう。覚えているかどうかすら怪しいな。とっくに人の世に広まっているぞ。案内人を2人見繕ってきた。
信じられないなら彼女たちと共に山を降りてこの世を見て回ってみてはどうだ。 Oh, actually lying on us this time. 今リーウェは解凍祭の真っ最中だ。少しは興が湧くだろう。それが私のために用意した契約か？ああ、祭りでにぎわう人の世の日帰り旅行だ。 Are we actually going to just guide to tell in a 1 day like a Genshin hangout session? Maybe. まさか山を降りてただ散歩させるというだけで代わりに優勢の魂を持っていこうという魂胆か？優勢の魂は私のすべてだぞ。値切りが過ぎる。まずは歩くだけ歩いてくればいい。取引するかどうかはお前の意思次第だ。ほう、それならば悪くない。で、その案内人とやらはどこにいる？ There we are. 勝利！やっと見つけたぞ。いなくなっちゃったかと思ったぜ。来たか。君たちが案内人か。なかなかどうして見目麗しいじゃないか。案内哀れな人間たちよ。慈悲深い元王帝君は君たちを私に売ったのだ。今日一日君たちは私のものになる。 Okay. 人？オイラたちを売った？勝利！どういうつもりだよ！言い過ぎだ。リーウェを案内してもらいたいだけだ。それは私を楽しませてくれるかどうか次第だな。 Oh my gosh. I mean, that's how they actually sell the character, right? Being able to just put the character, give the story about the character. They did pretty well with Bennett, so I'm kind of like trusting them a little bit more. But hey, who knows? 楽しませる！話に聞くリユエ港に行ってみるとしよう。人間たちの集まる場所ほど面白い場所はない。この仙人、なんか想像してたのと違うな。よし、じゃあオイラたちに任せろ。案内役といえばテイワット1のガイドであるオイラだぜ。I mean, I guess so. What did you actually put it that way? Oops, well. Okay, well, now we are actually going out of Tsingtao Village and to Liya Harbor. I'm guessing they just teleport us over there. ほら、ここがリーユエ港だぞ。 Really just appear right in the middle of it. Okay. テイワットで一番栄えてる港ってだけじゃなくて、リーユエの人々が一番集まる場所でもあるんだぜ。ほほん。それで、刺客仙人はまずはどこに行ってみたいのかね。 Not gonna lie, Harma now sounds like a convincing tour guide. まずは食事だな。腹を満たさねば何も始まらん。Oh. おお、いきなりご飯か？それならオイラの専門分野だぜ。And many years of that to boot. リーユエには2つの料理の系統があるんだ。山の幸を売りにしてるリー祭と海の幸を売りにしてるユエ祭。それぞれルリテイと新月剣が一番有名だ。Hmm. こんな話をしてたらお腹が空いてきちゃったぞ。 Are you seriously kidding me? 2食分食べてやる。
どちらも良さげだな。その2つの店はリーユへの人なら誰でも行くような場所なのか？そうでもないな。リー祭もユエ祭も高級な食材を使うから値段がかなり高いんだ。でも心配ないぞ。今日の分は勝利のおごりだからな。まあまあ、お前はフータオと仲良しなんだし、ちょっとぐらいいいだろ。いい。いやいや、試客1000人に最高のサービスを提供するためだぞ。悪くなさそうだ。しかし先ほど通りかかったタンプのような者たちはどこで腹ごしらえするのだ？タンプ？もしかして荷物を運ぶやつのことか？あいつらがメシアに行くとしたらやっぱりだな。いろんな系統の料理を扱ってて、大衆向けの食材を使ってて、何より安くて美味しいんだ。みんな大好きだぞ。あそこの店長とはオイラたち仲良しなんだぞ。Well, I guess that works as well since we're going to get more screen time of Xiangling, so. 万民堂、名前からして賑やかでいい。そこを最初の目的地としよう。Well, I'm pretty sure Paimon is a little bit disappointed, but hey, there's nothing better than one min restaurant, so. 万民堂はいいぞ。おいらも食べたくなってきたぜ。じゃあ万民堂に出発だ。待ってろよ、シャンリン。Jeez. Okay. Let's head over there. You can technically just teleport, but what's the fun in that? You get to move around and sell too, so. Okay. Now the fun's gone. Let's recover a little bit and then start running. Okay, well, before we actually just collect some of these. Alright, here we are. Is this like the multiple times that we actually had gotten to the place? シャンリン、ウー師匠、ご飯食べに来たぜ。お、珍しいお客さんだな。いらっしゃい。Ah, Xiangling is just here. 今日はお客さんが多いから早くどこかにかけて。お姉さんは見かけない顔だね。新しいお友達？おお、そうだぞ。なるほど。はじめまして。旅人の友達なら私の友達でもあるってことだよね。しっかりおもてなしするから好きなのを頼んで。今日は私のおごり。As always, not a spicy fish. That'll be fine. I'm pretty sure also. Well, I'm pretty sure people do realize like, Kirara getting her mouth burned by all the spiciness of the fish. Man, that I'm not too sure when I put in this extra episode, but that might be it. 私はシャンリンだよ。万民堂の料理人なんだ。あなたは？シャンリン、リーユエに白馬の仙人がいるという話を聞いたことはないか？ Oh, immediately getting to it. もちろん知ってるよ。それがどうしたの？私こそがその白馬の仙人だ。Immediately just getting straight to the point. Oh my gosh. あなたがその仙人なの？楽しそうじゃないか。シャンリン、若いくせして遅れてるぞ。He's not believing it. 最近外ではロールプレイという有名な人物のふりをする遊びが流行ってるらしいぞ。娘さんはかなりの手だれのようだ。
I was like, and then she just tips to say, like, huh? 旅人の友達は文化に精通しているものが多いな。なんでそんなこと知ってるの？私知らなかったよ。お客さんたちが教えてくれたんだ。だから言っただろう。山菜ばかり取ってないで、もっと友達を作れって。このままじゃ父さんより時代に取り残されるぞ。私だって友達くらいいるよ。ほら、今だって若者文化に詳しい新しい友達ができたでしょ。 I wonder when we actually revived Zipline, she actually remembered this interaction. お姉さん、私、あなたのこと白馬の仙人様って呼んでもいい？私は本物の白馬の仙人だ。すっかり役になりきってるね。じゃああなたのことを本物の白馬の仙人様って呼ばせてもらうね。いいでしょ？じゃあおいらは本物の旅人だぜ。二人はちっとも似てないよ。服を着替えてもう一度出直してきて。君たち人間はなかなかに面白いな。付き合ってやろう。ああ、ほらほら、突っ立ってないで空いてる席を早く見つけて。すぐに注文を取りに行くから。Okay. I wasn't exactly expecting. Well, Delphin do have behind the restaurant, right? So perhaps like right over here. There we go. Never exactly seen the back of the restaurant too. But hey. シャンリンさんとウー師匠はいらっしゃいますか？ Oh. あいつらなら。お前は旅人、注文を取りに来たよ。今日は何食べる？あれ、もしかしてあなた。ロコウコウです。この間はお店のものを壊してしまって。We actually get well. I wasn't exactly expecting her to come back, but hey. とにかく申し訳ありませんでした。あの時はどうかしてたんです。 Are we the どうか only? 許してください。 Are we the only ones that actually know the truth? ああ、お前さんか。あの日は本当にびっくりしたよ。まさか本当に黒瀬鈴木の唐辛子煮込みにやられたんじゃないよな。もうお父さんってば、人が謝りに来てるのに変なこと言わないでよ。カーカーちゃん、気にしないで。あの時は病気だったんでしょ？元気になったようでよかったよ。ほらほら座って、私がごちそうするよ。 It really is just on the house kind of deal, huh? そんな申し訳ないもの。遠慮することないよ。ずっと外で作業してれば誰だって病気になるよ。ね、だから座って座って。ああ、今日はお店が混んでるから席がなくなっちゃった。I mean, for an establishment like this, it definitely feels like it has a really small number of tables. じゃあ一緒に座ろうぜ。4人席だしな。ありがとうね。それじゃあみんな何食べる？何でも食べて。何人もやられたという黒瀬鈴木の唐辛子煮込みを食べてみたいな。You don't call that, dear. いえ、そういうわけじゃなくて、私が全部悪いの。じゃあまずは黒瀬鈴木の唐辛子煮込みね。他は何にする？おいらは確かにパイモンも迷ってるみたいだし、私が選ぼっか。絶対満足させてあげられるよ。黒瀬鈴木の唐辛子煮込みは結構辛いから、口直しにエビのあっさり炒めでしょ。せっかくの解凍祭だし、リーユエ名物のリーユエ算数とお食べくださいも外せないね。メインは今日は新しいお友達が来てるから
心尽くしにして万民堂特製のピリ辛蒸しまんじゅうを添えよっか。忘れられない味になるから楽しみにしてて。 Well, I mean, hey, it is technically like revisiting of the year, so why not? それからデザートに北条随節餅。これは私の新作なんだ。楽しみにしててね。うわー、すごい豪華だな。今日は存分に食べられそうだぞ。 With how big Paimon has been growing lately, it's like, hey, it's not like, yeah, I'm pretty sure he's chasing it for fees again today. ちょっと多すぎじゃ。多くない多くない。私の注文なんだから安心して。そして最後の目玉料理は船長ショー。へへ、万民堂じゃめったに作らない料理なんだよ。Abductor's temptation? Wait, what? でも今日は初めて白馬の仙人様に会えた日だからね。美味しくて飛び上がっちゃうくらいの料理を作ってあげる。よし、じゃあみんなゆっくりしてて。すぐに出すから。 I'm also really surprised there's no war bar today. ちょっと待って、白馬の仙人。今シャンリーさん白馬の仙人って言わなかった？ Oh? そう、私こそ白馬の仙人だ。これはロールプレイなんだ。ただの演技だから安心してくれよな。Going that way, huh? びっくりした。白馬の仙人のふりだったのね。どうした？娘、白馬の仙人に何か用か？この前まで考古招待にいたんだけど、双眼巨園で古い遺物を発掘したの。 Oh. 調べると出土したものは老館っていう大昔のもので、沈玉の谷の人々の先祖の中にはそこから来た人もいるんですって。 Right, we actually learned about that. それが白馬の仙人とどう関係あるのだ？出土品の中に白馬の仙人を形取ったものや文字が残されていたのよ。確かに白馬の仙人がその時代の神仙だったという伝説もあるけど、その他にも様々な説があるの。 Okay. もっと詳しい記録を見つけることができれば大きな評価を受けられるんだけど。歴史に興味があるのか？ Because her dream is to actually make it big in archaeology, if I recall correctly. 私は偶然考古招待に入っただけなんだけど、この道に進んだからには何かを成し遂げたいの。 At least you still got that dream, so. でも最近良くないことがあって、人を殴っちゃったのよ。ほう、武術家に転身するつもりなのか？ No, I don't think so. そういうことじゃないわ。かすり傷だったから母が示談金を払ってくれて、相手も許してくれたんだけど。でも仕事はもうダメかもしれないわ。総務士も相手も大ごとにはしないって言ってくれたけど、父が家宝で罰するって言ってるから。 Oof. 家宝ってなんだ？要するにお仕置きってこと。反省のための禁足令。解凍祭が終わったら行営層に戻って謹慎するの。外に出れるのはいつになるやら。Hmm. 厳しすぎだぞ。なんかすごい家だな。 Probably I guess it's more of an Asian parents kind of deal. すごい家なんてとんでもないよ。行営層にお茶畑をいくつか持ってる他には、リユエ港に宿屋が1軒あるだけ。宿屋？まさかハック激流のことか？ええ、私の祖父よ。みんな知ってたのね。すごい偶然だな。そういえばロシーって白馬の仙人に会いたがってたよな。でもこういうことじゃないような。
娘、随分と裕福な家庭で育ったようだな。なぜわざわざ考古招待などに参加したのだ？山での生活は楽ではなかっただろう。家に頼って生きていく方がいいとは限らないわ。父なんてそのいい例よ。最近父が祖父からハック激怒の経営を任されてね、改善案をいろいろと考えたんだけど、その一つ目が店名を変えることだったの。 That happened in the first episode of this event. 結果は散々で、祖父は何日も親不孝者と父を叱り続けて、今も喧嘩中なのよ。その話はオイラたちも聞いたぞ。Yeah, I mean, the grandfather's definitely been around, so. つまりね、誰かに頼れば頼るほどその人の言いなりになるしかなくなるの。父は家業で生きているから祖父の言いなりになるしかないのよ。だから私は外に出て自分の道を切り開くの。どんなに辛い思いをしても構わない。這い上がる道は苦しみの向こうにあるはずだわ。何かおかしいの？君たち人間は実に面白い。苦しみを乗り越えてでも他の人間より上に這い上がるためにこの世にやってきたというのか？私と同じようにこの世を楽しむためだと思っていたのだがな。自分が本当に好きなことを探してみたことはあるか？考古学か、武術か、茶畑の管理か、それとも宿の経営か。好きなこと？ああ、取り組む際に苦労を感じずに済むことの一つや二つあるだろう。好きなことであれば辛さも和らぐはずだ。でもそんなことあるものかしら。 So it could also be the case of where Xiang Xiang has not actually found what she finds delight in. So she was trying to do the archaeology stuff, right? もちろんだ。シャンリンを見てみるといい。華麗なヘラさばきを見せる彼女が辛そうに見えるか？ True. つまり私が言いたいのは、どうしても苦しむしかないのならばそこからどうにか甘みを探すべきだということだ。あなたにとってはそれがロールプレイなの？まあそんなところだ。 They still didn't know she's actually like part of Tsubai, right? こいつの白馬の仙人のふりはプロの役者も顔負けの出来だぞ。そうね。帰る前にシャンリンさんと話してみようかしら。お待たせ、できたよ。うわー、いい匂いだぜ。 That's pretty neat. やっとこの毒入り水煮魚を食するのか。She caught the poisonous stew. Oh no. だから料理のせいじゃないって言ってるだろ。強いて言うなら、もう一人のお前のせいだぞ。なんだ？どうしたんだ？辛い。 Did she just? Wait. How obviously this mortal fare burns upon the tongue? Did she try to eat something that is too hot to handle? She did. You and the others devour the food set before you. Once you open his loose and sensitive, you have to help ask Liang Ling how she is. The rest of you make your way to the streets and discuss the next stop. I kinda wish they actually not make that 腹 one も for 満た us. されたことだし、次は娯楽か。どこへ行く？娯楽ならここにはいっぱいあるぞ。お茶を飲んだり、鳥と散歩したり、将棋を指したり、芝居を見たり、講談を聞いたり。講談？ Oh. The thing that Zhongyi has often been interested in. 物語を語る人たちがいるんだ。リーユへの伝説は戯曲や講談になっ
たんだ。真魚壁観とか総竜転生とか発揮連トートとか。Hmm. 月に関する話はないのか？それはまだ聞いたことないな。でも月を取り入れたものならいろいろあるぜ。ほら、だってリーヨエにだって月が入ってるだろ。 Yep, that'll be right. そうだな。お前も物語を語るのが好きだったよな。一緒にちょっと見に行ってみようぜ。では2人に案内をお願いするとしよう。よーし、じゃあ3倍酔いに向かって出発。 It's been quite a long time since I've actually been to round knockout. Let's actually just collect this one as well. Man, that's neat. Whoa, we actually got something out of that one. That is interesting. Okay, well, are we exactly supposed to go? Oh yeah, there we go. Oh, okay. I was thinking it would be the place that's up there and the second story. Actually, it's not. But knowing that, we also have got. Oh my gosh, this is going to be quite interesting. All right. Why? このセリフ言いづらいですね。よく練習しないと舞台上で飛んだ恥をかくことになりそうです。 Oh. 天上舌だなんてよくも言えるな。天下だことに解明しろ。 The delay between the Chinese and Japanese is like, yeah. 私も最初はあなたと同じでしたよ。でも言葉の意味をよく噛みしめ、心に留め、何度も読み返せばすぐにスラスラと出てくるようになります。 True? おっしゃる通りですね。もう一度挑戦してみます。ウンキー、お前もここにいたのか。何話してるんだ？またお会いできましたね。そちらの方は？白馬の仙人だ。白馬の仙人？本物ってわけじゃないぞ。なるほど。皆さん楽しみ上手ですね。そういうことなら私も負けませんよ。昔宗竜転生の演技をやろうとしていた時に元王帝君になりきったことがあるんですよ。妖魔を鎮圧した時の心境をよく理解したいと思ってね。Hmm. それってただの自己満足なんだ。That's harsh. お言葉ですが、我々は文化人ですから、そこまで考えるんです。Well, fair. おいらが無教養みたいな言い方するなよな。旅人と一緒に世界中を旅してきていろんなことを見聞きしてきたんだ。道中の物語を聞いたら腰を抜かすぜ。そんなに教養が終わりなら古詩一首でも聞かせてくださいよ。Uh-oh. 詩か？どんな詩を読めばいいんだ？もうボロが出ましたね。古詩一首という詩があるんですよ。An ancient poem? 嘘つくな。そんな名前の詩聞いたこともないぞ。Would that be related to the White Horse Adapters then? パイモンさんをからかわないであげてください。発見された遺物に残されていた詩で、私たちも知ったばかりなんですから。Ah, I mean, so it is titleless. Okay. 詩の意味がわからなかったので、とりあえず古詩一首と呼んでいたのですが、先日学者たちが大まかな意味を解読し終え、やっと月と白馬の仙人様を祀る詩であったことが分かりました。 Oh. おお、国政も同じようなこと言ってたな。その詩も老韓国と関係あるのか？はい、総務士から今夜月が消えるかもしれないという知らせが出ていますが、心配することはありません。不安なら個人に倣ってこの詩を読んで白馬の仙人様をお呼びすれば、
月と私たちの安寧を守ってくださるはずです。It feels like that is something that's going to happen. If it's not in this episode, probably in the next, right? そんなにすごいのか？一体どんな内容だったんだ？ Still haven't solved the mystery of the missing moon, huh? Well, whoever it is, it probably gets solved tonight. What the heck is this? Under a moon eternal in radiant night, a maiden grants silk soft and light. Under moon iridescent in night divine, a maiden grants fiber for cloth so fine. Under a moon of frost in night so great, a maiden grants tools to divine our fate. The fields are plowed, the seeds are sown, and from the earth life is grown. The seedlings stretch, the crops do rise, and all unfolds before our eyes. Fruits are gathered, sweet wine is poured, these gifts we offer to our Lord. Pure as heaven, so far and bright, she shines as light in this dark night, and with her does this wish take flight. That's actually fully translated too. That's actually pretty neat. I'm pretty sure it probably sounds different in Chinese and Japanese. I kind of want to actually read those in that languages, but I will need to actually see. 月、昇り。なんて読むんだ？空に光月、昇り、草木を。また読めないぞ。次。天女。地を開く。なんだよこれ。見たこともない文字だぞ。天女来世で地を開く。才杖持ちて働けば五穀豊かに実りけり。Well, it is her herself, so hey. 文字さんよく言えたな。I gather she probably gets it, like, right? おや、これは有識者の方でしたか。白馬の仙人をよく研究されているようだ。さすが彼女を演じているだけありますね。And before they're in for a surprise of the year. 何せ私は本物の白馬の仙人だからな。素晴らしい。そうやってなりきってこそ深く役に入り込めるのです。我こそ元王帝君なり。Wait, what? お気持ちよくわかりますよ。私も昔はそうでしたから。君はなかなか面白いな。She's going to hang out with in this place, the same as Zhongli and Hu Dao. 白馬の仙人様、お会いできて光栄です。この詩の真意をご存知ではありませんか？まだわからないところがあって。解説してほしいのか？ And before it actually means nothing. the entire thing is just describing the normal days of Lankan. はい、ぜひご教授を。面白い。今のリーゆえには古きを尊ぶ風潮があるのか？ It is years past though. リーウェには確かに歴史を愛する人が多いですが、新しいことに興味を持つ人もいますよ。例えば友人にフォンテーヌのロックを研究している人がいます。Yep, singing. そうそう、お嬢さんや私のようにロールプレイを好む人だっていますからね。つまり古きを尊ぶというよりも百花繚乱というべきですね。なるほど。では君たちの疑問に答えてやろう。実はこの詩はただ幸福を祈るための詩なのだ。意味はこうだ。Okay, I feel kind of like bad actually, like quote unquote disrespecting the poem. Well, annoying, but I feel like it's at points of like maybe it'd be funny if it actually has got no meaning at all. But we see how it is. 豪月が夜空に昇り、
天女が空から降り立つ。身につけた宝玉のように美しい彼女は、クズや桑の葉がすくすくと育つよう祝福し、おかげで人々は良い頑丈な布を織ることができた。Okay, that one I get it. That is like the first and second verses, right? 光月が夜空に昇り、天女が空から降り立つ。身につけた白玉のように美しい彼女は、クズや麻の葉がすくすくと育つよう祝福し、おかげで人々は華やかで繊細な布を織ることができた。Fair. 蒼月が夜空に昇り、天女が空から降り立つ。身につけた飾り玉のように美しい彼女は、よもぎの葉がすくすくと育つよう祝福し、おかげで人々は占いをすることができた。Mm-hmm. やはり月から訪れた仙人様だったのですね。彼女は人々に農具で雑草を取り、土を肥やすために耕し、穀物の種をまき、一粒一粒に生気を宿らせる術を教えた。Interesting. 彼女は豆や麦を祝福し、豊かな芽が絶えぬようにした。彼女は栗や稲を祝福し、ふくよかに実り輝くようにした。へえ、きっと俗に言う緑の手を持ってたんだな。Mm-hmm. 穀物を収穫して美酒とし、天女に捧げる。完璧に準備を整えて敬意を表すのだ。Interesting. 天女よ、空中を舞うその姿はまさにこの世に降り立つ仙人だ。天女よ、その清らかな姿はまさに我らが国土を守護する社食神だ。我らが願いを天へと飛ばし、来年も福に満ちた一年となるよう祈願しよう。 So this is really is the earthly form of Zibai. In a way that she actually is capable of just being able to like to explain this kind of things pretty perfectly. そんな意味だったんだな。感動しました。お嬢さん、あなたこそ真のロールプレイヤーです。 Except she's a real deal. 感服しました。まさか総務士の告知からわずか数日でこの詩をここまで深く研究できる人がいるなんて。 Well, when you come and think about it, she is really the host of this. At least the one that knows of the teachings that she has granted the Lankan villagers. 私も少しは理解できたと思っていましたが、井の中の蛙、大海を知らずとはこのことですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。娘よ、謙遜するな。はい。私も君や今日のリーユエ校からいろいろと得ることができた。では、あなたはリーユエ出身ではないのですね。得たというとさあな。なんということもない思い出だ。She's so wrong. さて案内役や、次はどこへ行こうか。私は港を見に行きたいのだが、どうだ？ The what? Okay, so we're actually going there. いいぞ。今日はお前の行きたいところに行く日だからな。もう行ってしまわれるのですね。ご挨拶が遅くなりましたが、私は運搬車の座長で運金と申します。お名前を伺っても？私の名など取るに足らん。しかし答えないままというのも不粋だ。Oh, 先ほどの詩の名前を伝えてやるとしよう。 it's an actual title? Oh my god. 星一種じゃないのか？ Of course not. もちろん違う。この詩は老風四白というのだ。
老風紫伯。そうだ。ではまたな。 This detail really has got like a little bit of like an well. I think at the very least I kind of want to see how edgy it is without. Well, if we actually got time to do that one, then we'll do that. But for now, let's actually hurry over. Actually, it's pretty far, but I think we should be okay. Okay. It's like right over there. So we're actually just going to be making the wing cell lanterns then. Okay, hang on. Before that, let's see. Did we actually get to pull? Not yet, not yet. Okay, so at the very least we still have yet to complete. Okay, where exactly is it? Oh, whoa! Look who it is! Everyone's favorite Ganyu. And then, Young Face there as well. Jeez! Okay. I haven't seen Ganyu in a while, so that's interesting. カーンウ、この前ナドくらいに行った時、蒼月のこの蔵書に面白い記述を見つけたんだ。 Oh. So Young Face been traveling. That's nice. なんと彼らの書籍にも月に住む神の使いに関する記録があった。 Right. That'll be a character that we'll be meeting pretty soon. So hey. 神の使い？白馬の仙人のことですか？ She knows that as well? Well, then again, I'm pretty sure her master probably mentioned her as well, so. 断言はできないけどな。しかし、リーユエとナドくらいに似たような伝説があるなんて。 But there are a lot of gods and goddesses based on the moon, so I'm not too surprised. こんなに遠く離れているのにだぞ。面白いとは思わないか。はい。異国の人々も同じ空、同じ月を見上げているのですね。ああ、まるで皆つながっているようだ。私たちが解凍祭を祝うように、他の国にいる仲間もこの季節を祝っている。そう思うと楽しくなってこないか？ I'm just celebrating. Look, they chose this specific shot to show all the fish, which we never really get to pay attention to before, doesn't it? はい、エイさん。嬉しそうですね。戻ってきてすぐに特大の小刀見物に誘ってくださったのも納得です。Oh. Okay. Hang on, let me make sure that at least something I'm setting up is actually. Okay. I actually did not think of Yanfei as well. This might actually be the first time we've seen of this one. But then again, this is also the first time we actually got introduced to the horse adapters, so. Well, horse adapters, so I'm not too surprised at the same time. ただ残念ながら、バーヤでさえ白馬の仙人には会ったことがないそうだ。本当に物語や伝説の中にしか存在しないのかもしれないな。Well, you may never know. エンヒ、カンウ。白馬の仙人は架空の存在なんかじゃないぞ。おや、旅人とパイモンじゃないか。ずいぶん久しぶりだ。会えて嬉しいぞ。解凍祭を祝して。If I'm not wrong, I'm actually thinking about it. Did Yanfei actually change her voice actors as well? Yeah, it actually does seem to be the case. At the very least, I don't remember. Okay, does actually seem like she hasn't. Well, maybe then again, I've not exactly heard her for a very long time, so. Yeah, it is still the same voice actors. That's nice. 本当に解凍祭を祝して。
でもパイモン、さっき言っていたのはどういうことだ？白馬の仙人に会ったことがあるのか？もちろんだ。なぜなら今ここにまさしく白馬の仙人がいるからな。 Okay, a little frustration goes back to the cosplay bit, to be honest. But let's see how she actually pulls this off. ほら、こちらは私こそ白馬の仙人だ。次は別の挨拶にしてくれないか？ It's like the whole like hey, I am a Tupac right out the bat. Like these start by just introducing a name of someone that, well, maybe it is. Then again, I do see certain like characters that actually done that right out the bat. なんと、あなたが白馬の仙人なのか？そうなんだ。紹介するぜ。こいつはオイラたちの新しい友達だ。刺客って言うんだけど、最近は趣味で白馬の仙人の真似ばっかしてるんだ。あはは、そうだったのか。刺客さん、はじめまして。縁妃だ。最近は白馬の仙人の話を聞き集めることにハマっている。お二人とも仲良くなれそうですね。あ、私のことはカンウとお呼びください。Also, is this the first time we actually seen Ganyu this energetic? Because I've never exactly seen. Well, she's always busy and she's always like right after crashing out 7 nights of work. So this might actually be the first time we actually seen her being like fully awake, right? Maybe I'm wrong. 刺客さんも消灯を見に来たんだろう？ん？この馬の形をした消灯はまさか。その通り、白馬の仙人をイメージして作った消灯だ。なかなかいいだろう？ I mean, the real deal actually seeing it in person. 何笑ってるんだ？この消灯がおかしくてな。見ていたら自分までおかしくなった。どういうことだ？この消灯は確かに見事だが、君たちは今まで馬を見たことがあるか？そう言われてみれば見たことない気がするぞ。お前はどうだ？この消灯は走っている馬を模したものだろう。だが側対歩と呼ばれるかなり珍しい歩法をとっているように見える。Really? 私が白馬の仙人が同じ側の前後の足を同時に動かして走っているところを想像すると、思わず笑いがこみ上げてきたのだ。Oh wow. ほう、知らなかった。勉強になったよ。まあまあ、二次創作なんだし、オリジナルと違うのは当たり前だろ。考えが至らなかったと思ってな。私の物語などもう誰も気にかけてなどいないと思っていたのに、まさか私をかたどった衝動を見ることができるとは。その認識は大間違いだぞ。白馬の仙人の話は私が知っているだけでもいろいろある。例えばオイラたちも知ってるぜ。いいや、今から話すことは絶対に知らないはずだ。Oh? そうなのか？ああ、私だって昨日カンウから聞いたばかりなんだ。カンウ、みんなにもう一度話してくれないか？ Oh, is it got to do with
Perhaps the relics that they actually found? はい何から話せばいいか考えさせてください。皆さんはリーユへの月酔い祭をご存知でしょうか？ That is so long ago they actually included that? Wow. 鍋じゃなくてかまど神を祀るお祭りだったよな。はいですが実はかまど神祭は長い時をかけて今のような形になったのです。Oh. 当初は祝月という戦火の儀式から始まったものなんですよ。ピンバーヤもそんなこと言ってた気がするけど、儀式がどんなものだったかについては聞いてないな。龍雲神君の話によれば、祝月というのは月と交信するための儀式だそうです。Oh. 月と交信する？一体何を伝えるんだ？ Maybe it was created by the people who have long past the time of Lankan? Perhaps Chunyu Vale? 神君も詳しくは知らないようでした。ずっと元王帝君が取り仕切っていたものですから。Oh! He was trying to get his friend back even back then? 少尉、元王帝君がか？よっぽど大事な儀式だったんだな。Oh my gosh. はい。ですが残念なことに、何度も儀式は執り行われたものの、月からの応答は一度もありませんでした。それで次第に廃れていったのです。しかし昨日国生さんが月が黒い穴のようなもので隠されてしまった写真を持って行って、これが祝月の儀式と関係があるかどうかシンくんに尋ねたんです。 Maybe? 写真を見たシンくんはハッとしたかのように、祝月の儀式は実際には白馬の仙人との交信を試みるための儀式だったのではとおっしゃいました。 That might actually be the case. Oh my gosh, okay. それって勝利はずっと前から白馬の仙人を復活させようとしてたってことか？ Probably so. どうだ？独占スクープだぞ。白馬の仙人が月酔い祭と関係しているなんて意外だっただろう。国生さんが写真を持って訪ねに来なければ、この事実を知ることは叶いませんでした。国生が新しい発想を得たとかって言ってたのはこの祝月の儀式のことだったんだな。 Okay. 関心、ずっと呼び起こそうとしていたのか。Mm-hmm. 誰を呼び起こすって？ She did not even get the part of the story. いや、確かに新しい視点だと思ってな。そうだ、案内人たちよ。眺めの良い場所を知らないか？ Oh. もう移動するのか？おいらまだいろいろ考えてたのに。Same here, same here. だからこそゆっくり考えられる場所が必要なのだ。 Okay. あら、リーユ湖を観光なさっていたんですか？見晴らしのいい場所なら玉境台がおすすめですよ。 I mean, hey, it is at least a place that we can actually get into. そうだな。あそこは高い場所にあるから港から海を眺めるよりも気持ちいい。おっと、もうすぐ解凍祭も始まることだし、私たちもそろそろ師匠のところに戻らないと。ではまた夜の会場でお会いしましょう。お前らも行っちゃうのか？じゃあ仕方ないな。またな。また会おう。 And there they go. では案内人たち、行こう。よし、玉境台に行こうぜ。
今日はお客さんの言うことが絶対だからな。まだ何かあるのか？おほ、いいないいな。写真とは何だ？ Right, she has no idea what a photo is, huh? この瞬間をパシャって記録できる超すごい発明だ。ほう。それには何か準備がいるのか？いらないぜ。どんなポーズ、姿勢で映るかだけ考えといてくれ。あとは全部旅人にお任せだ。Okay, so it's the thing that we've actually been doing before. よし、準備できたぞ。She really just go with a happy face. すっごくいい写真だろ。おいらがいいタイトルをつけてやるぜ。白馬の仙人、リーユエコーで白馬の仙人を見る。I'm gonna have to take a photo of this one. Holy moly. Well, this one actually be the one to go for, right? 凡人が時を止める術を見つけられるとはな。君たちはいつも、いつの間にか、何でもできるようになっている。She suddenly feels a bit of like Shushang in a way back in Honkai Impact, where she's like having got to learn the arcades and stuff. Like that, and she ended up just playing a ton on the arcade games, which is kind of cool. But also at the same time, yeah, it did tell at the very least feels a little bit like that. I feel. さあ、行こう。玉境内はこの方向か？おい、待ってくれよ。 But yeah. Now you get to see it in full view. Dude, this is like one glorious horse itself. Actually, they're right. They don't exactly see horses in anywhere ever. But except for Lumina 8, who has seen horses in previous worlds. ここの眺めは確かに素晴らしい。黄昏時か。この時間帯のリーユエコーはまた違った趣があるな。そういえば、もうすぐみんなで消灯を飛ばす時間だな。今日は1年で一番大切な日なんだぞ。大切な家族や友達と集まって一緒にご飯を食べたりおしゃべりしたり花火をあげたりするんだ。その時にはもっと綺麗な景色が見られるぞ。見てみたいか？結構だ。つまらぬ一日はここで終わらせよう。Oh. つまらぬ一日。今日の観光気に入らなかったのか？私は神や仙人の降臨や奇跡の現れ、あるいは困っている人のために身を張って助けるような展開を期待していたのだが。I don't think she actually has seen the good part about the Lantern Rite itself. せめて惜しみなく金銭を振るって思うがままに豪遊でもしていればな。その方が楽しいに決まっている。Also, her idea of entertainment probably is very different since she's from a different time. But dude. しかし、そんなものは何もなく、ただ食事をして物語を聞いて、本物とはかけ離れた白馬の灯籠を見ただけ。たったそれだけでもう太陽が沈む時間になってしまった。なんという平凡な一日だろうか。It is charm, but again, I feel like we have not exactly shown her the best part of Lantern Rite. 悪かったよ。そういうのが好きなんだって知ってたら絶対叶えてやってたのに。全部勝利のせいだぞ。お客さんの要望はちゃんと説明しろよな。 Well, it's Zhongli's entertainment now, so you can't exactly blame that. もう遅い。私と一体となった残魂を
私が手放すと思うか？それは。やっぱり君は頭の回転が早いな。Wait, what? I mean, was that actually a lie or what's going on? その通りだ。眼神の国は人の頭を岩のように固くしているのかもしれぬな。Wait, what? 今までのは全部冗談だったのか。Oh my gosh. まだわからないか？ただもう少し君たちとおしゃべりをしていたかっただけだ。I mean, of course, when any time you think about it, what she describes is more like the old times? Or maybe more like an opera or like a play kind of idea? She would definitely like Fontaine if she actually likes going there. Oh my gosh, what I feel like we might actually see a Fontaine event episode where we actually see Tsubai, right? 出会った凡人たちに物語を聞かせたこともあったが、どうせ忘れ去られるものだと思っていた。私は彼らを見くびっていたらしい。元王帝君の言っていた通りかもしれぬな。かつて老漢が抱えていた美しい瑠璃の一部はこの国の礎となっている。Mm-hmm. じゃあオイラたちの頼みを聞いてくれるのか？ Paimon's face immediately went, well, took a while, but now she's not scared anymore. ああ、とっくに聞き入れると決めていた。この町に足を踏み入れた時、とある光景が私の目に飛び込んできたのだ。飛脚が路地を駆け抜け、二担ぎの者が木箱を下ろし、行商人が屋台を押してくる。そしてその上に吊るされたタコと提灯がゆらゆらと揺れる。料理人は飯を作り、芸人は物語を語り、文人は詩を読み、武人は町を見守り、子供は遊び、老人は和み、役人は職務に励み、民は喜びに満ちている。すでに自分の情熱を注げる対象を見つけた者もいれば、将来を案じている者もいる。しかし誰もがやがてこの穏やかな秩序の中でそれぞれの吉日と明日の光を迎えることになるだろう。かつて老漢で見たいと願っていた光景が数千年の時を経てリーユエ港に広がっている。 Actually, come to think about it, she has only seen the world, a world that has been torn by war. That includes Lankan as well, but now that everything is peaceful. I mean, mine is the part where I gotta deal with Inazuma, to be honest. I feel at the very least, it does feels a bit of like we have managed to actually got to a part where everyone gets to enjoy peace in the world. I mean, granted, the threat's not over yet, but we actually got to see what exactly happens from here on out. And I really hope to be able to get into like the other chapters of Sumeru, Fontaine, the place that I always seem to forget with the fire god, and then the fire icon, and then the not cry. Yeah. まったく素晴らしい世界だ。ありがとな、白馬の仙人。仙人か。仙人とは所詮山に引きこもって暮らすだけの者たちなのだがな。しかしその山を離れさえすれば仙人もまた
一階の凡人に溶け込める。 Well, that's true for Zhongli and the other three adepti that we are used to. Wait, no, we are forgetting Cell and Madam Ping as well. 礼を言わせてくれ、旅人パイモン。おかげで最高に楽しい一日を過ごせた。さあ、持っていくがよい。ここでか？おいらたち、その勝利を待った方がいいんじゃないか？その必要はない。 Is he here? 水は定まらず、花は散りゆく。人はまたいつか巡り合う。長き別れを恐るることなかれ。 That's nice. あいつ行っちゃったのか？ Nah, I think she's back to the soul. But hey, we managed to get all 3 pieces, so that's good. It's actually about time to start too. ああ、指針は本来五臓六腑の汚れから生まれた存在だ。この世に長くとどまることはできない。紫伯の残魂が宿っていなければとうに消え去っていたはずだ。残魂が体を離れた今、この世との縁も消えたというわけだ。勝利、いつからいたんだ？少し前からだ。I mean, hey, he knows where we are, so. おいら、てっきりお前も別れの挨拶に来るのかと。変わらないように見える山石も、流れる水には角を削り取られる。時の失勢が彼女に刻んだ後には、慎重に向き合わなければいけない。Did we hit the nail on the head? 別れても、また巡り会える。That's fair. 本当か？いつ会えるんだ？途方もない歳月の果てかもしれないし、今宵の解凍祭かもしれない。Oh. それって白馬の仙人が復活したとして、そいつは三獅神の記憶を持ってるのか？オイラたちのことも覚えてるのか？その答えはすぐにわかるだろう。Is it finally time to actually see the animation? That'd be nice. But I actually get to share this Lantern Rite with Zhongli? That's neat, not gonna lie. 解凍祭が始まる。Alright, it's time for cutscene time. 始まりますね。本当に月は We're 隠れるのか？ actually going to see. Well, I guess it's the budget they have got, right? あ Oh, んたは天の剣なんだろ？お月様をなんとかできないのか？あれ？ oh, お日様が出たら日午前、お月様が出たら月午前。 that's a prison. ああ、これが月食か。豪月昇り、 Lanyan? 天女降る、軽玉樹木をことほぎて、よくよきタフを作りけり。高月昇り、天女降る。 I guess they got so many characters they actually have got to resort to this. Oh, 作った。 and Yayo getting to wear her new outfit too. 天力よもぎをことほぎて、茂る別荘千によし。天女来世で地を開く。サイズへ持ちて働けば。 That's a tale of Tsupai. 実りけり。豆麦祝い、苗育つ。栗稲植えば、玉実る。身を美しとなし。 Oh, that's L. 神にシャ He's drinking one on the rooftop. Come on. 天満姿、千なりや。我ら守りし、神なりや。
願いを届け幸い来たれ Even without the 3D aspect of it, it's very well done. 試算する功のごとし今ここに明かりを灯す英霊が邪道に陥らぬよう Oh! And she has returned. There we go. It's back to the full moon. That is neat. I don't really mind too much about them actually making. じゃあ本物の白馬の仙人か I don't really mind if they actually don't do it as much as before. Isn't it done like cinematic like in-game cinematics for the longest time? If they want to actually focus their full efforts onto the Luna episode, I don't exactly mind. But yeah, this definitely feels a bit of like, hey, let's try to make this one as spectacular as we can without actually making like a whole cinematic experience of all of the like every single like episode before it. So yeah, I don't actually mind this one too much. But then again, there she is. Just by herself. I mean, it's not as spectacular, but hey. ここはどこ？ここはリーユエだリーユエ、岩間の瑠璃、雲間の月。では君たちは誰？やばいぞ今までのこと覚えてないみたいだ Nah. I think she needs something to rock her memories. どうして空一面に明かりが浮かんでいる？誰もが誕生を祝福しているからだ誕生、一体誰の？我が友紫伯の紫伯？お前のことだぞそれすら忘れちまったのかよ私なの？ああ、そうだった。私は月宮の使い。私の名は紫伯。It's a very nice like Japanese name too. Dang. なら君は元州天聖。The Lord Joe Steed has arrived. かつての別れから幾清掃もの時が過ぎてしまったが紫伯よく帰ってきてくれた I wonder how like this has been a really long time. Granted, they have like go through like Cloud Retainer and a bunch of other like the characters. The last time they actually have touched on adapter stuff was I think Cloud Retainer. And before that it was like Cell. So this is actually something like is brand new. And plus Lee has always been full of history as well. So I wouldn't exactly I don't mind this year being like the year of the horse and the year of Adaptai coming back as well. Or Adaptai debuting as part of the characters. 帰った。しかしこのリーユエという場所は見知らぬようで懐かしい。なぜ？君たち、君は、ああ、思い出した。There we go.
the souls definitely re-emerging. The personality of the soul, not the personality, so the memories of the souls finally re-emerging. 君は魚を食べたせいでどうにかなってしまった少女ね。Wait, what? No, we are not. We are not. Why does she remember such Miss Lu? 宝探しの方は大手柄を立てられて。That was the second soul, isn't it? おいおい、全然違うぞ。それはロコーコだ。あと、あれは魚を食べたせいじゃないってば。あら、違うのね。ああ、思い出した。お前はあの身の程知らずのわっぱか。何度も我の邪魔をしてくれたな。She changed eye color. Well, I think this may very well. If this is a change in her gameplay, that would be quite interesting. その上。Oh, she's back to herself again. 私の案内役になろうとは。Can we put her souls back together? Come on. おや、案内人たちじゃないか。元気にしているか？ It's not even been that long. 間違ってはないけど、なんかどんどんおかしくなってきたぞ。頭の中にスライムでも詰まっちゃってるんじゃないのか。Paimon, a baseline with soul energy. Come on. 分かれていた魂が融合したばかりで、まだ半覚醒状態なのだろう。Fair. それって半分寝てるってことか？数日かもしれないし、数年かもしれない。数年？1000人の見る夢の長さは下界の時間では測りきれない。そっか。でもとにかく今オイラたちの目の前にいるのは完璧な白馬の仙人なんだよな。それだけで十分だぜ。ああ、深く考える必要はない。時が過ぎるのを静かに待てばいいだけだ。あら、あの人間たちは何をしているのかしら。 Was that Yao Yao just dancing away? That's cute. みんな解凍祭を楽しんでるんだ。空に浮かんでるのは小刀で、今年は一つ一つの小刀全部に小さな願いが込められてるんだ。That's like how she grants wish to the Lantern villagers. 解凍祭？私も参加していいの？ I think it doesn't catch on what personality she's always switching around. もちろんだぜ。この数日頑張ってきたのもそのためだしな。なあ、もう一回解凍祭を案内してやろうぜ。道中会ったみんなにも会いに行こう。そうすればもっと早く元気になるかもしれないだろ。勝利、お前も特に用事はないんだろ。オイラたちと一緒に行かないか？ So this is going to be the episode 4, huh? 悪くない。 Actually, also a hang up with Zhongli? That is not too bad. なあ、みんなに挨拶するのを忘れるなよ。普通はみんな解凍祭を祝してって言うんだぞ。解凍祭を祝して？ You're still a dreamy self, isn't it? 解凍祭を祝して。 That caught me by surprise. I wasn't expecting Delphin, well, Lumin to actually voice like that, but hey. 解凍祭を祝して。それじゃ出発しようぜ。 It's still not the end of episode 3, but dude, Zhongli getting his buddy back is always pretty neat. Oh. 解凍祭、月を祝い、人をことほぎ、共に集う。 There we go, the realm of people. I think at the very least right now, granted, okay.
White Horse leisurely journey. Okay, well, we're into the morning of the day. I don't think. Yeah, it doesn't seem like they're actually over there. So, let's see. I think that's the end of the episode. The episode trains up. I mean, that's not too bad. Not too bad. I kind of like the idea of just having like the characters actually just reuniting together and stuff. But I don't think we actually get to see any of them until the episode proper for the epilogue. Actually, I don't remember them actually doing an epilogue for perhaps the longest time. Then again, there's certain post-episode stuff that we had definitely skipped for Lantern Rite. So I think for right now, we might actually have an hour and a half to actually get through. So I think instead of whatever this is supposed to be, let's see if we can actually get into this one, the Moonlit Adapters Trail. While we wait for... Yep, there it is. I was kind of wondering if that would be the case. We'll wait for morning to come, so let's go and do that one. I wish I can go back to the arena one, but hey, let's have the Balfay over here. It's just that I heard a nice story about the White Horse Adapters, and now I'm feeling inspired again. Well, are you planning to become a storyteller? Hey, hello. Welcome to Leah Harbor. Welcome to Lantern Rite. No, wait. Welcome to Leah Harbor. Phew. Miss Pinksy didn't see that, right? Okay, doesn't looks like she didn't. Welcome to Leah Harbor. You must be here for the Lantern Rite, right? Then you're gonna check out my mini game, the Moonlit Adapters Trail. This was straight to work mode, huh? Don't sell me out. If Miss Pinksy caught me distracted, she'd definitely give me an earful. It took me ages to talk to her into letting me run the store. Just let me finish up. The Moonlit Adapters Trail is based on the legend of the White Horse Adapters, a story shared throughout the Leah Harbor. Legend has it that these adapters would often travel through the skies and by moonlight, protecting Leah Harbor from evil spirits and monsters. Well, I found that legend so uninspired, so I chose to blend in some other stories I heard from this minigame. Oi, well, I guess we would like to remake stuff, which is kind of a tale for like a lot of the mythology from Greek and stuff. So, oh well. For example, there have been monsters in the sky who were always itching to swallow the whole moon, but thanks to White Horse Adapters, these monsters didn't get their way. I can't imagine what the moon would look like while being eaten. But in Liu Su's story, the monsters chewed down slowly, piece by piece, kind of like how we walk through a pancake. But when I went to listen a couple days later, the story was put in another way. This time, a monster gulped down the whole moon in one bite, just like eating a rice ball. Fortunately, the story always ended with the White Horse Adapters wiping out all the monsters in one fell swoop, guided by the lights from the cell lanterns. That's part of the legend too? Anyway, that's how Liu Su's stories goes. I thought it was cool, so I included it into the Moonlit Adapters Trail. Oh no, enough chit chat. I need to get back to work. If you'd like to try the Moonlit Adapters Trail, just let me know. Everything's ready, we can start whenever you want. Okay, so the Moonlit Adapters Trail gameplay, travel must be 3 Great Janju. I guess it's a toad. According to the order of the chapters, once the challenge begins, you must defeat Janju and light cell lanterns within the limited round duration to draw the Great Janju out. Okay. When the round begins, the White Horse Adapter will auto-attack nearby opponents. Oh, well, that's nice. Unlike nearby cell lanterns, when approaching wishes dropped by opponents with cell lanterns, the Horse Adapters can automatically collect them. If you further defeat a Great Janju within a time limit, you can buff yourself by collecting wishes. Try again after getting stronger. Oh. So this one is a progression kind of game. Okay. Okay. Ladies and gentlemen, gather round. For today, we spin the tale of an Adapters. But to understand this story, we must first pick out the band of toad-like creatures dwelling in the heavens. These beings are called Janju.
Each one plump and bloated like a warty overtoad. They'll be fooled by their algorithms, my friends. They are no ordinary pets. With strange magic of their own, they can steal people's wishes, and even the essence of the moon itself. In this chapter, the greedy cloud gorging Janju and his minions make their appearance. Guessing this one is, well... Oh! This is going to be, well, there's going to be 1, 2, 3, 4. Okay, this is one challenge. I think at the very least, it should be alright. It's a cloud gorging chapter, wave swallowing chapter, moon burning chapter, and a chapter of truth. Okay, let's give this one a try. We have to actually just dodge them as well. Well, ow. I mean, losing is also part of the deal, so. Okay, well, managed to get 8, so. Maybe we see how we actually go. I'm not very good at actually dodging, especially with like a low speed. But the Burnleys. And then the vitality will be pretty good. Character speed and character movement speed. That's not going to reach out, but let's go and grace this one. So at least we got declared it actually faster. Okay. Oh well, that is, well, we did manage to get 25, so that's actually pretty neat. Okay, definitely want to upgrade this one, but let's see. Normal attack range 3.5 to... That would actually be neat to actually have. Okay, let's learn this one. And then... Oh, that's 20. Well, that's fine. Let's use it on the character movements at the very least you can actually move around. And we should pick up range. Oh. Okay. Oh, whoa, 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 that actually is pretty dangerous. Is that actually... I call it gorging shot. Okay, well... That is interesting. At the same time, we can definitely go ahead and get this one. So, well, we don't have to worry too much about anything. I think it's just, unless the cloud... Actually, 2 more hearts. Okay. I mean, I don't usually like to get the vitality up, but hey, I don't see actually any reason to actually do that. So the boss has actually arrived, so hey. Ah, okay, okay. Alright, so apparently it's not too bad. We got another 30. You can definitely up something. That's going to be pretty neat. But need to increase this one. So the value size that. And then let's get the wish pickup range up. So at the very least we can get to this. So.
Can I actually defeat it just like that? No, it doesn't actually seem so. Okay. We need to collect more of the wishes, I feel. So the valleys will be alright. Round duration definitely increase that one. And then let's get the buff up. So okay, there we go. Ow! That's an attack, huh? Oh, can we actually defeat it before that? Oh! Ah, it's interesting. Well, I'm glad we actually get that, but we also do have this one. Wait, hey! That's not too bad. Oh! Okay, definitely want to get the attack up. And perhaps everything seems to be 40 and above, so instead of timing for the current round before pickup, I mean sure, why not? So this one, unlike Trillion Incantation, want me Celadon Mare. A Celadon Mare, your movement speed is greatly increasing and become immune to damage. Colliding your enemies inflicts huge damage. Ooh. That's gonna be neat. Trillion Incantation, one may turn to Celadon Mare. As a Celadon Mare, your movement speed is greatly increased and you become immune to damage. Colliding your enemies inflicts huge damage. It's actually more of it. Okay, well, you know what? It's definitely a new type of like, okay. Ow. Ow. I mean, it's always nice to. Oh, well, we just collected and we just. Yep. I should have done that one. Okay. Is that the buff cooldown? Actually, let's keep increasing this one. And then I'd like to like increase my targets as well, so at the very least we can do that more. I mean, sure, why not? Resource 1 HP power point, pick up the rest. We'll just keep on pushing on and not actually use the Celadon Mare. But now we actually get to collect more. That's always pretty neat. Ow. Ow. Get as many of the stuff as we can. Okay, that's not too bad. That is not too bad. Then I got 208, so we got a lot of buffs to actually go through. They had the normal attack range and then the attack, normal attack, that would be pretty cool. Increase the speed as well. And then in terms of like this one, let's get the incantation duration up. And the movement speed up, I feel. Nice.
Ow. I actually completed this one go. Oh wow. That's always nice. Oh my gosh, you actually get a lot. Oh, this time we actually got to the fire one. It always nice to actually get this, and I always make sure to be able to get the upgrades for this. But at the same time, let's see if we can actually upgrade a bit more. The timing one definitely will be pretty neat, but in terms of like, hey, you should, no, you know what? Let's go ahead and do that one. And we just increase this one. Because we do have the canopy. First canopy, we charge it once we recharge it, unleash a powerful shockwave, dealing massive damage across a wide area. After deployment, the canopy enters the cooldown before it can be used again. Kind of like a protect. Well, I guess it kind of is like a shield itself. But hey, that isn't too bad. Now we're dealing with really more powerful. Oh my gosh. Okay, I always stick to that. Nice! Now we go around and collect stuff. Get a bit of the timer boost. You can actually get more. Collect. Oh man, well, kinda wish you actually got a bigger long game buff. Yeah, oh my gosh, that's actually a lot. So get to actually, let's get the buffs up, I feel. It might actually be pretty important. Even the attack one is probably pretty good. Also, attack range up. And then normal attack up is always pretty good to have. Especially when you're dealing with those, to be honest. We're gonna canopy one pretty soon, so. We also need to start exploring around to find like more of the pieces. And also try to find where the timer one is, so. Oh my gosh, this actually is a lot. Okay, well, that's the attack up. Timer up, achieve. Get another timer up. Oh. Ow. Okay, we definitely do need a bit more of a damage boost, so. Ooh, that's a lot. Okay, well. I think this one might actually be a pretty good timing though. And then probably get the damage up. I want to say at the very least the camera would be cooled down. Get increasing round duration. And then. Yeah, why not get the wish pickup range? Why not, right? Let's get more of this stuff. There we go. Okay.
Nicely done. Oh man. Okay. So I kind of wonder if we can actually just dash through that one without any well, I wouldn't say without any consideration, but that sure feels like let's get increase of that one. And then we get incantation cooldown. Get the movement speed up as well. I think that's all we can actually do. But yeah, maybe I'm not actually doing this on pretty right. But I'll cool down. That actually be pretty good, nice to have. Ow! But thank goodness there's actually the health one. Okay. Nice! Get you down first, and then we go down here. Let's save that one up for later. And boss running up first. Oh, whoop. Nice! We managed to defeat it pretty neatly. I just made a call and actually just get right into it. Oh wow! Chapter of Truth unlocked. Okay, Chapter of Truth is unusual where you see different levels of enhancement. No, the Chapter of Truth will not carry over the other wishes and effects on talents enhanced in previous chapters. And change the Chapter of Truth repeatedly. Oh my gosh, it definitely feels like it's going to be a pretty hard. It actually gives us a lot of stuff too. I mean, we can give it a try. That's actually feels like it's going to start from the beginning. I only got one health too. Okay. We managed to survive, so I think that should be matter. Okay, so at the very least is we got to actually survive. Let's get this one up. I need normal attack range up, so at the very least we can actually survive a bit better. This was like more like endless route. Let's go ahead and try to get as much of the stuff as we can. Ow. I mean, hey, at the very least we are able to just keep on pushing forward. But this one will actually be good to have, but we can't really get it. Let's get a speed up. We can actually evade better. The goal is getting as many of that multi-attacking thing as we can. Ow! Man, that sucks. In case of pickup range, even though we actually should be saving, I think at the very least that should be alright.
Oh my gosh, we're trying to evade this one rock, but that might not be enough. And let's get the vitality up so at the very least we can actually survive a bit more. Ow! We got hit by a stray bullet. But it's okay. We managed to get enough. The multi-targeting one is definitely pretty good to have, so let's go in with that. Yeah. Okay, I managed to get the last piece. I mean, hey, that's not too bad. That is not too bad at all. Let's get the normal attack range up. Okay, well, not too bad. 50. We should really get some pretty good one. I think let's get the damage up. I think that's about it that we can probably. Oh! Round duration up as well. Okay, why not? Ow! Ow! Jeez. We need faster speed, I think. Shh. You know what? Let's get this one out. Ah! Dang it. I'm getting a little bit more careless. Yeesh. Oh! That's gonna be neat now. Okay, now that we actually get the attack up. Am I enjoying this mode a bit too much? Maybe. Again, let's try to collect as many as we can. Ow! Shh, this belly. Get this one and get this one. Might actually get better if we actually get. Ow. Ow. Well, this is definitely fast.
Let's get this one first. Then we move on to the speed up. Should not be careless. I should not be careless. Okay, well, I did get a bit careless, but it's not too bad. It's not too bad. I mean, sure, why not? But I don't think that. Well, maybe it'll help out. Yeah. Hey, I didn't mean to actually do that. And what? At this point, might as well just try to beat that guy. There we go. It always is pretty hard, but at the end of the day, yeah. Okay. Get a second heart, and the heart, so then get a speed up. Let's increase our cover range so at the very least we can be able to get through. Ow! The speed of the stuff are actually pretty high. The bullets are definitely traveling pretty fast, so. Ow! I saw the heart a little bit too late, but oh well. Get this one up as much as we can. And maybe get the cooldown on this one up as well. And this one. Okay, well, I just decided that's all myself right over there. Again, we get a lot of the wishes, so. Damage up? Always pretty nice to have, but yeah. Let it cool down on this one as well.
Ah, that one he killed thing. Okay. Gotcha. Got a little bit too greedy on about that. Something to eat that as well. Okay, well, we were able to just... nice. That's the second step down. Okay. It can't be announced an environment this time around. Yeesh. That little frog itself is definitely a bit hard to actually deal with. Never know when to actually out. Ow! Yeah. 189 is not so bad. Okay. Okay, I was trying to get all the pieces, but oh well. Getting less than the previous round, but it's not too bad. Get the charge time pretty fast. Ow. We are not doing so hot. Holy moly. Okay. Think get the canopy damage up and then we see how it goes. Oh my gosh, you get the hit at the first turn. Okay. Definitely need up the damage, that's for sure. Oh. Eesh. Yeah, magic out a little bit more, so. Get the range a bit higher, and then we'll probably add the this one a bit more. Ow. Get a little bit more careless there, Delphin. Ay.
Okay, well, I thought I might as well just get as much again. Ooh, we got 400. That's nice. That's nice. Okay. That'd be nice to actually have now. Ow! I actually just flew into it. Yeah, I'm very focused right now. And that's 800 too. And what? Sure, why not? Aye! Okay, managed to get the maximum. Holy moly! Yeah, it can definitely max out the attack now. And yeah, max out like a horse. Sure, why not? Ow! I'm now getting a bit too risky. Eesh. But yeah, I'm definitely going to try and get this one done. There we go. Max damage.
Oh man, just badly too. But hey, then we can definitely max out everything. Maybe not. Yeah, it should be alright. I've been really impressed with like people who has been able to like dodge all the attacks. That's dang. We're a real honor to actually be able to display this mode in itself. There we go. Almost full upgrades, and yeah. That is actually crazy that we're actually being able to get that one. Well, I'm pretty sure people have done this one for less. That's for sure. Max out everything, and then be able to like, get through all of this one. Maybe actually be able to get the entire thing done. Dude, that actually is pretty fun. Okay. But in terms of that one, we definitely have been able to unlock Yao Yao right over here, so let's go and do that one. And yeah, there we go. I mean, that is about 4 hours. What else can we actually do? Before I actually get the epilogue, I don't think I'll be able to get Zibai right over here. I think we might be able to get one of these two characters there in the background. Looking at which is going to be, I think, I know is this one, and then you got Iluga. We might be able to get them. I don't think we'll be able to get any of these at all, but let's give it a shot. I don't know if my luck is that plus we got like what, 4? 1, 2, well, 1, 2, 3, 4. It's been like 5, so I wouldn't trust my luck, but I'm gonna give it a shot anyway, see how we actually go. Actually, before that, let's see. Okay, we can get some of these ones, but can we get this? No, we can't. It requires us to keep on pulling, so I don't think that would be a good idea to go ahead and use this one, especially since maybe some of these you can need. But these are actually farmable, so I wouldn't be too concerned. But hold on to that one, and we'll see if we can actually get Zibai over here. Chances? I'm not too confident. Like what I actually see right now. Hey there, Chewie, how are you doing? Oh, we got Iluga. ライトキーパー調査分隊の隊長です。Nice. 何かお困りですか? How are you doing there, man? この辺りの道は少し険しいですからね。無理もありません。We're actually getting into the epilogue right with this もう one. 大丈夫。Oh my 僕 gosh. が道を照らしますから、ついてきてください。Okay, Iluga. That is a pretty long intro. But dude, I really got. I'm trying to figure out my way back into Wuwa, but we haven't got to see how it goes. Thing right now, I got 2 of this guy. Seriously? I mean, sure. Bossas are always pretty nice to have. We got about like, how the heck did I get 3,900 of that? Well, I have no idea, but I'm not gonna use that. Of course. Oh, this is a pretty good, well, brain slasher. I would not be surprised if this is actually is one of the weapons that one. This is something that. Oh my gosh. I mean, hey, I'll be honest, Chewie. The past couple of times I've been like, how about we just get into the game where we actually just. How should I describe it? Where we actually just do the limited event. But hey,
I got a pretty decent amount of boosts. I mean, my favorite character has been Cell for the longest time, so I wouldn't blame anyone to actually. Why the heck did you stick yourself into this? And then level 5 Ascension as well. This is like, yeah. Yeah, I have a feeling it's probably not going to be it. We got this guy again though, that is interesting. What weapon does he actually use? That's the what I want to find. It seems like an archer kind of guy. A pole arm. Ah. Well, we need about let's not use that. Let's use this one instead. I always make sure to be able to get this. And then one more chance. I wouldn't mind if we don't actually get her. I mean, in fact, we have missed Ganyu for the longest time already. But hey. Yep. We're nice to actually get the other character though. Iluga, of course. He really wants me to get Iluga. I'm not too sure whether he's good or not, but seriously. You don't have to be that obvious, game. Come on. I'm not gonna, like I said, I'm not going to use the shop stuff, which is the what we saw earlier. I think at the very least, that might actually be a pretty good skin. Granted, I have no idea what that may actually be a chance that we can actually get some of these ones. It's definitely not gotten this. Right, these two we have missed out as well. I mean, sure, why not? They had a nice little new village skin. Even though we don't actually have. This is the voice of Tira Ade from Gundam Double, by the way. Did you get any luck on Wuwa? I hope so, right? We already have this one. Didn't we have Shunha? I can't exactly remember. Do we have Shunha? It doesn't level. I'm not going to see it do level. Will it be? I mean, granted that, yeah, I don't think we actually have her. The little preview about what I exactly have. Well, luck is terrible. I even got a TT from like the first year of actually playing this game. Dang. But yeah. I won't be, like I said, I won't be able to get any of the characters, but it's already pretty fun. Rain Slasher though, that's going to be a pretty fun one to actually play. Okay. I think at the very least, man, we really should use like a better, well, you know what, I have not exactly tried the other regions like Sumeru, so I can't exactly complain. Oh, there she is. I was ready to say, did we actually get enough from Pinksy? Hey! Ooh! And then, there we go. We actually get the entire thing itself. I don't mind not completing the last one, per se. Although it really is just the reward stuff. Nice. You know what, Wuwa? I think I remember getting the flower girl back on the first region. And then just barely not being able to get the her signature weapon, and that kind of got me miffed. Okay, granted, can definitely celebrity. I don't think this one is worth actually getting, but why not? In a way, it only adds to our cell lanterns that we can actually put together. Ooh, yeah, the one that has a second form that at first she's a red hat and then she become a white hat. It's been quite some time I actually touched Wuwa. I definitely do have to get into it since they got like 2 regions. Yeah, they really just added the cell lantern. We got most of the stuff over here anyway, so can just forgo that. Granted, dude, this aspiring, and then we get to actually put the cell lanterns everywhere, so yeah. Oh, should I just rerun? That's actually nice.
I'm not too sure whether or not run me back on this one, Chewy, but did the cat, the one with the dreams and the cat, the black cat event actually still is around? Because I remember just being stuck on that one. Oh yeah, it is. Okay, so I'm glad that's a permanent. Oh, nice. I kind of wish the first event that I actually run through when I first played the game is actually permanent as well. Granted, Genshin is a big culprit of this, but they only just allow us to experience the Bennett event. And and yeah, it kind of makes me a bit iffy about, like, dude, why not just make the entire and make all the events actually? We miss a golden uppy. If we miss a golden uppy, the archipelago, I think that's what it's actually called, the golden apple one. I wish I was permanent, but they did not make it, and they actually make a rerun of it with Fisher, one of my favorite characters, and yeah. Again, we got a case of like an event, a game that never brings back the culture events. So there's so many events flooding my screen right now. Yeah, there is one that I'm trying to actually get into, and you guys might actually see in recording. But there's a certain collab happening in Arknight, not the Enfield game, the original. So, okay. Without further ado, let's actually forward the time a little bit. I think we are still... yeah, we're still recording. I think it was 8 o'clock that they told us to actually be. And let's actually wrap things up with the final event. And we see I can actually come back. Okay, 8:01 it is. But yeah, that's why I mostly just stuck to Genshin and Xenozone Zero, is because like most of the stories are more like, they have the Redo Chronicles, which is always pretty awesome, and then there's also like the main story, which is like kind of like can be done within like a half a day or so. So okay. It took me, by the way, just want to point out, it took me about 6 or so years to actually get Hu Tao. But yeah, you like pink hat characters, dude. I think the most I've actually gotten into is like Catalia, I think that's what her name is. And then there's like a couple of, like the story characters, like the... I'm actually trying to think about it. What are the Watering Wave characters that I mostly have? We're just humans after all. There's definitely not everything that we can try to cover. I try to cover things in there. Yeah, Camellia. Camellia is like, dude. I'm glad I actually play with the female. I play with the female rover, by the way, because yeah, that is actually pretty fun to experience. Characters list. There we go. I'm guessing this is the character that you guys have probably seen that. Amy is probably the new one that came by, right? Baichu is the one that I definitely have. Camellia. I think the Lego Encore I definitely have. I'd like her like ultimate as well. Let's go in a bit of a tangent, but yeah. Well, then again, I only got one account. That is interesting. I'm looking at the entire roster itself, and dang, Sanhua is definitely on my... I remember having like Sanhua, Verena, Camellia, and then well, Encore is in the rotation as well. And what is the other character that we actually got? Baichu. This kind of like a healer. A new player banner. Okay. I actually got to see what it actually does, because yeah, I've not even touched. You definitely have to come back to that game someday once I actually got the time. Hey, nice to actually see you drop by, Chewy. It's actually getting late, so
Oh, I just missed something. Oh well, that's fine. Think if I'm not wrong, we are supposed to actually get yeah, there we go. Oh, wait until 8 o'clock tomorrow. Okay, why not? Right. Oh, we're actually doing this one, to be honest. Again, I don't mind too much about Genshin just doing the Lantern Rites big cinematic as kind of like a animation in itself instead of in-game thing. Because you can't do that every single year. There's definitely like the characters for like Hu Tao, Gaming, yeah. It does actually feels like this year seems a little lackluster, but I don't mind it too much. 白馬の仙人がどこまで回復したか様子を見ておきたいよな。勝利に居場所を聞いてみようぜ。 Also, best way to travel, cell right here. Maybe if I actually get Kira up, might be able to travel faster, but yeah. I really like just having a look at the entire environment itself after all. Is it me or well that is yeah, that is the mountain where Albedo was in. Yep. Right over here. I already forgotten what his name is called, to be honest. But hey, it's been a couple of years. Missing person posters. Okay, well, where exactly are we? I don't think we are supposed to be. There he is. Johnny is not there? That sounds suspicious. 勝利は今日ここでお茶を飲んでないみたいだな。Yeah, suspicious. おや、お二方はご友人を探しているのですか？あちらにいらっしゃいますよ。Oh, thanks, Tian. 勝利があっちにいるのか？先日白馬の仙人のふりをしていた娘さんのことじゃないんですか？彼女はお二方のご友人ですよね。Oh. さっき彼女が万民堂に入るのを見かけたんですよ。今日は一人なんだなと思っていたところにちょうどお二方がやってきたんですよ。Okay. おお、ちょうどそいつを探してたところなんだ。でもなんで万民堂に行くんだろうな。さあ、挨拶したんですけど完全に無視されてしまいましたよ。Then again, he only meets Zhiqiang, so which is the third of the Deadly Souls kind of thing. I never got the hang of that name, but hey, I like to call it Souls. まさか私のことを忘れたのでしょうか？そんなはずないですよね。私たちは同志じゃありませんか。So technically, her souls aren't exactly merged fully yet. まだ寝ぼけててぼーっとしてたのかもな。Yeah, we're gonna find a better excuse than that, Paimon. ああ、なるほど。だから目が赤かったんですね。Right? Oh, the second one. Oh no. 目が赤い？なんかやばそうだな。お二方も若くて体力があるからといって夜更かしばかりしてはいけませんよ。まったく徹夜で白馬の仙人の真似なんてしているから目つきまでおかしくなってしまうんです。Well, Tian, there is that, but there's also red irises, so yeah. 年長者からの忠告だと彼女に伝えておいてください。誰が年上なんだjeez. 何か言いましたか？では行ってらっしゃい。今度私の元王帝君の衣装を見に来るのを忘れないでくださいね。Sure. But yeah, the epilogue is here. It's actually been a while since we actually got an epilogue. I don't remember the last event actually has an epilogue, but hey. Okay. So she's someone behind. Whoa. 天使はどこだ？出てこい。 Whoa.
Of course, it's gosh, what are the three names? Because we do remember Ziba, well, Ziba is the main character. And then we have got the, oh wait, there is actually, okay. Again, it's one of the 8 adapts. Actually, surprisingly, I wasn't exactly expecting her voice actor to actually embrace all 3 forms. But yeah. Let us see. Okay, Zizhu. Alright. I'm glad there's a fandom page. Zizhu is the first one, the sleepy one. Zizhu is the rebellious one. And Zichao is a more down to earth person. Goodbye. Okay. Uh-oh. Shenhe is coming up to... シャンリンとウー師匠は外出しているが、何か用か？お前は何者だ？我は神格。万民堂の手伝いをしている。神格。神格。ハッカを育てるのが好きな。No. 鶴か。No, she was the one that beats up Xiang, or that apprehended Jiang Jiang. しばらく会っていなかったが、園芸の腕は上がったか？あのハッカで山を埋め尽くせたのか？ Oh my gosh. 発火？我は発火には詳しくない。精神や瑠璃ユリについてなら熟知しているが。は、もうハッカのことを忘れたのか？修行者がそのように移り気でどうする？ Again, the wrong person, but still. 何の話だ？腹が減っているのなら何か食べるか？ Can she cook after all this time? I wonder. Oh, there we are. 神格白馬の線四白みんなここにいたのか。あはは。旅人パイモン久しいな。解凍祭を祝して。 Right, we actually... I was about to say, we actually never met Shenhe this entire event. この客人は主らの友人なのか？神格今はおっかなく見えるけど実は理由があって。昨日よく眠れなかったせいで目覚めが悪くてご機嫌斜めなんだ。 We're going to excuse now? ほら目が真っ赤だろ。なるほど。では紫伯精神を煎じて作った薬を持っているのだが、目に垂らしてみてはどうだ？ I'm guessing 清 this 涼 is... 感があるぞ。 I wonder if this is going to be a point of where we actually have got to put Zubai's souls back together. 待て。 Oh. うるさいわっぱが2人増えたな。 Are 何者だ？ you forgotten about us? おい、もうオイラたちのことを忘れちゃったのかよ。案内人？なんとなく覚えがあるような。Of course. ああ、思い出した。君たちか。ちょうどよかった。移動府に連れて行ってくれる人を探していたところなのだ。うん。落ち着いたか？茶葉を買いに行くよう人に頼まれたのだ。祭りの期間中は安くなるそうだな。お茶を買う？ああ、勝利か。まったく人をこき使って。
君たちの友人が勝利も最初は一番高級な茶葉を欲していたのだが、 Oh. 先日の展覧会で彼が散財しすぎたせいで王城堂の1年分の経費を使い果たしてしまったと健康対価棒をかぶった娘に言われてな。 That finally got by him right in the back. Right. 今月は安売りされている茶葉しか買えないということだ。Ah. おお、同種の風太のことか。やっとかっけーの無駄遣いに気づいたんだな。もっと早く財布の紐を縛り上げとくべきだった気もするけど。Yeah. なるほど、そういうことだったか。だが万民堂で茶葉は扱っていない。どうしても必要なのであれば、我が山に入って野生の茶葉を取ってくることもできるが。 There's no need to do that, Shanho. 茶葉は売っていないのか。万民堂の露店長の家に茶畑があると言っていたはずだが。お前、ちゃんと休養してから出かけた方がいいぞ。そいつは万民堂の店長じゃなくて、お前と一緒でご飯を食べに来てただけだ。そうなのか。人生とは思いがけない驚きの連続だな。Ah, jeez. 何が驚きの連続だよ。お前、スライムが詰まってるのかってくらい頭の中がごちゃごちゃになってるぞ。勝利がこんな状態のお前にイローフまでお茶っ葉を買いに行かせるなんて信じられないな。それはありがたい。そうだ、鶴の娘よ。先ほどは失礼な態度をとってしまい申し訳ない。師匠はよく言っている。人の体は機械のように日頃の手入れが必要だと。夜も眠れぬなら心が疲れ気が立つのも当然のこと。 I feel like it's 気にしてはおらぬ。 I feel like it's the other way around because hasn't Zipvice been asleep the entire time for eons? 鶴の娘、君は思いやりがあって穏やかだが、うちに邪気が渦巻いているのが見える。その赤い紐で縛られているのか。 Oh. わかるのか。君の実力なら修行中に一つや二つ束縛を解いてみても良いかもしれないな。 She can sense that? Oh my. 神格の紐を解いちゃうのか。それって危険なんじゃ。赤い紐で魂を縛るのは確かに巧妙な術だが、修行者ならば最後は外部の物事から離れ自分の内側と向き合うことを学ばなければならない。師匠も同じようなことを言っていたが、我はまだその覚悟ができていない。 So we might be seeing an episode of showing her about that then. 君の修行はもうその段階に達している。師匠に改めて教えを請おうと思う。ああ、また何か困ったことがあればハック激怒に来るといい。私はいつもそこにいるからな。さて案内人たちよ、そろそろ出発しようか。 Okay. Well, see ya, Shonho. Dang. Okay. So now we're actually going to go all the way this direction perhaps. Let's see. Okay, well it's not showing up, so oh, it's all the way up over there. Right, because it's an area that never exactly get to explore too much of. Let's get over to the closest place. Man. I remember actually coming up to this area too. Maybe it's been quite a while since then, but yeah. Okay, let's go.
Okay. I think I can actually collect these, so hey. It's a bit high up over there. Let's go ahead and follow the path. I wonder how many different kind of characters we actually can get to encounter, because yeah. Let's actually just take the shortcut up over here. Definitely is a lot higher than I thought it would be. Okay. There we are. Whoa. イローフに行くって言ってたのに、なんでこっちに来たんだ？目の前の町がイローフなのでしょ。あの辺りから懐かしい香りがする。Oh. そうだけど、香りなんてしてないと思うぞ。玉から発せられる清らかな香りよ。人の魂を潤してくれる。Right, Jade is actually a big thing in this event too. 確かに、新玉の谷には玉がいっぱいあるな。でも玉から香りなんてするもんなのか？もちろん。この香りのおかげで記憶が蘇ってきた。Of what? どんな記憶だ？力の使い方よ。Whoa. Oh yeah, there's a power, isn't it? Wait. So that thing is a memorial, is like a downscaled version of this? The one that we saw on the exhibition. 君たちはもう何度もイローフに来ているでしょ。でもここを空から見下ろした経験はそう多くないはず。Huh. 案内役として頑張ってくれた二人に今度は私が新しい体験をさせてあげる。Okay, before we actually get some tea leaves, so that's fine. さあ乗って。 Was it the same as this, guiding Nihada and Nahida? Holy moly, well, you know what? Sure, why not? Because let's start the parade. Oh my gosh. Actually getting a view of something that we've actually done before, been at before. すごいぞ。仙人になって飛んでるみたいだ。これって何なんだ？私の記憶にある月宮の車を模して作ったものよ。昔のことだから間違っている部分もあるだろうけど問題はないはず。おお、まさかそんなものに乗れる日が来るなんて。紫伯は昔好きで働いてたのか？働く？面白い表現ね。まあそう言えなくもないわ。私は人間を導く天の使いだった。でもある偶然がきっかけで月の使いに任命されたの。月の使い？ちょっと偉い天の使いってことか？月の使いとはいわば一つの役職。天の使いだろうと他の生き物だろうと月の使いになる機会がある。つまりお前の他にも月の使いがいたのか？ええ、まだ記憶がはっきりとしないけれど同僚によくトキの姿を撮る者がいた気が。トキの姿？ってことは月の使いはみんな動物に変身できるのか？じゃあランはどうだ？あいつは鹿になれるし、英月使も月の使いだろ？英月使？聞いたことがないわね。そっか。You got a lot of questions, Paimon. Dude, this view is in itself. I can definitely see the walls of Fontaine right over there, if I'm not wrong. あそこに茶
Ooh. 行ってみましょう。 Are we actually going to land? Oh, we're actually going to land. Okay, no, that's nice. It always is quite interesting. But hey. Okay, let's go and hit down. That's something is an interesting experience, huh? Actually giving us a view from the sky. Something you don't exactly get to do for a lot of places. Okay, well. Let's land right over here. 寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。上等のお茶はいかがかな。行営層直送、回答祭につき大安売り中だよ。あ、あそこでお茶を安売りしてるぞ。Looks like we're actually playing with a ghost to tell. お茶をお探しかい。気品あふれるお客さんたちにぴったりないいお茶があるよ。欲しいのは安売りの茶葉だから質はそこまで求めていないわ。安売り？ちょうどいい時に来たね。回答祭を記念して今小螺旋河が安売り中なんだ。そのお茶の名前どっかで聞いたことあるな。Yeah. お祭り期間中、小螺旋河は3巻で1割引き、4巻で2割引き、そう10巻なら半額だ。もしかしてお客さん、うちに来たことがあるんじゃないか？ That might be the case. なんか聞き覚えがある気がするぞ。3、4、10。She's back to the dreamy self again. 1、2、5。シハク、何をブツブツ言ってるんだ？ Well, she's on a Ziju form now. 購入数が3、4、10の時、対応する割引率は1、2、5。それぞれの差は1、6。そして1、3となる。おい、あいつの目が青くなってるぞ。こんなの初めてだな。数時間の差が同様に続くのであれば、6の後に続くのは6と1の差に6を足した数、すなわち11。同様に3の後に続くのは5。Well, it's called business, Ziju. よって2つの数列3、4、10、21、そして1、2、5、10が得られる。I vaguely remember someone getting like scam out of this, right? ちょっと頭がクラクラしてきたぞ。結局何が言いたいんだ？つまり小螺旋河を21巻買うとすると5割引足す5割引で10割引になる。 Okay. ということ。Okay, that's not how that works. 10割引き？ただってことか？ That is not how that works. そうだったのか。本当にそうか？数学の規則とはそういうものよ。何を疑問に思う必要があるの？すごいぞ！お前買い物の天才だな！でも、やっぱりどこかおかしいよな。You're not getting 21 boxes for free, that's for sure. なるほど。店の値段設定にそんな秘密があったとは。勉強になったよ。But I guess someone is enlightened, so yeah. どういたしまして。では店主さん、茶葉を21巻無料で。
Oh no. おい Yeah. どうかした？ This is not how it works, man. 何がおかしいか気づいたぞ。やっと気づいてくれたか。No. おいらたち損してるぞ。 Wait, what? ほら21巻買えばタダなんだろ。じゃあもっと買ったら店長が逆においらたちにお金をくれるってことじゃないか。 What? え？シア君ちょっと計算してみてくれよ。100巻買ったらすっごく儲かるんじゃないか。 Okay, now who's a genius? なるほど。その通りね。 Okay, Tsuju, go back. Go back to. ちょっとお客さん、値切るにしても限度というものが。 It's making business. It doesn't go higher than 50%. Come on. 割引は店主さんが決めたことで、私たちはその中に隠された法則に従っただけ。値切っているわけではない。Then what? まあ確かに間違いではないけど。あ、そうだ。Wait, what? 今思い出したんだが、今日仕入れ先の配達が遅れてて店に在庫がないんだよ。And you just lost a place of IT. いやー、本当に悪いね。せっかくお客さんが買うって言ってくれてるのに残念だな。 That is what happened when you throw mats at a merchant. その仕入れ先はどこに？ Okay. それは心配しないで。私たちが直接仕入れ先まで買いに行く。Oh no, my 店主 God. さんに面倒はかけない。そのお客さん、実は仕入れ先の割引はここほどお得じゃないんだ。そっちで買ってもこの値段にはならないよ。つまりお金はもらえないってことか。 It just means the discount is only for this shop. 10割引きも無理だと思うよ。I mean, that's the problem itself. それは残念。でも仕入れ先で買うなら多少は安くなるはず。別に私たちはお金が欲しいわけではないの。手頃な価格で買えればそれで大丈夫。Jeez. それならいいんだ。うちの仕入れ先は魚栄荘のお茶農家だ。直接そっちに行って聞いてみるといい。 Thank God it's not. でも絶対うちの紹介だと言わないでくれよ。At least it's not Tsuchu that came out. 心配しないで。店主さんは本当に心優しいのね。商売仲間のためにお客を紹介し、名乗って恩を着せることもしない。まさに君子。その気概があれば、この店はどんどん繁盛することでしょう。そうだといいな。Poor Feng Lian. では、行栄荘に行ってみましょう。道はわかる？もちろん任せろ。 We're actually going further than that. Okay, well, poor guy. He just almost got played. なんてやつらだ。やっと帰ってくれた。うちに帰って二度とあんな客に会わないよう白馬の仙人様にお祈りしないとな。 Lo and behold, that's actually the White Horse Adeptus. Jeez. Well, there's that. Okay, oh, well, I guess we get a little bit. What the hell was that? Okay. So all the way over here, Towering Village. We're actually going to get a bit more of exploration. 魔物は雨だからって休んだりしない。行くぞ。
Huh. So what exactly is up over here? Are we actually going to have a different like event? Good man, I really like this kind of outfit for hotel. Oh, here we are. 競泳層に着いたぜ。美しい山水に恵まれた素晴らしい地ね。素晴らしいっちゃ素晴らしいけど、ここで茶葉を買ってもお金はもらえないって思うと、そこまで魅力的には思えなくなってきたな。we're not getting a 200% discount of just getting all the money back. Come on. モラとの縁さえあれば、いずれモラの方からやってくるわ。モラクスとの縁ならあるけどな。今回の解答祭だってあいつからオイラたちの方にやってきたし。Well, that is strongly alright. まずはお茶を売ってくれる農家がいないか探してみましょう。高いところなら遠くまで見渡せる。空から探してみましょう。Is this like a 一緒に sightseeing? この村の美しい景色も眺められるわ。I guess it really is just a sightseeing trip for us, huh? That's nice and everything. But yeah, we immediately just go for it. Okay, well, let's make sure we sit first. And yeah. Dude. No way you actually see every day carriage and flies in the sky. 空からの競泳像、すっごく綺麗だな。ええ、ここの民家はリーユエ港のものと違い、自然に寄り添うように建てられている。作りも繊細で独特な趣がある。確かに本当に綺麗だぜ。白壁と瓦屋根が緑の川と茶の木によく映える。同時に反り立つ屋根の曲線が、凛と佇む紋楼の直線が見事な調和を見せている。なんでこんな綺麗なんだ？鶏や犬の鳴き声、農家の人たちの掛け声、活気あふれる田園風景を描いた絵巻物のよう。綺麗だ。君、国語の勉強をしたことはある？え？先ほどから綺麗しか言っていないけど。すっごく綺麗も言えるぞ。そうね。まずはお茶を売っている茶農家を探しましょう。Are we actually going to just land with that? あの茶畑にどれか取ってるぞ。なんか見覚えがあるような。あ、六甲校じゃないか？六甲校？ひひ、挨拶しに行けば思い出すはずだぜ。They should be wondering why the heck that is actually. Whoa. やっぱりお前だったか。六甲校。あれ？パイモンさん、旅人さん。それに白馬の仙人のお姉さんも。ひひ、こいつの名前は紫伯って言うんだぞ。誰だったか。ああ、思い出した。君はUh-oh. 魚を食べておかしくなった時のことはもう話すなよ。君は人の上に立ちたがっていた娘だな。そうよ。でも今は逆で人の下で働くことになったのは。Oh. 人の下？どうしてそんなことになったんだ？前に言ったでしょ。家宝で罰を受けることになったって。今私の上には父さんと母さん、父方の祖父母、そして母方の祖父母がいて。うわ、山ほどいるな。ええ、解答祭の夜に家族会議を開いて私のことについて話し合ったんですって。Yeah, but that's unfortunate.
やっぱりお前のことをしっかり気にかけてるじゃないか。 About that, whenever an Asian family just gets together for a meeting, yes, nothing good. Well, almost nothing actually good comes up on that. 心配はしてくれてるけど、私がリーレ校で騒ぎを起こしたから、まだまだ落ち着きが足りないってみんなが判断して、私を謹慎させることにしたの。やっぱり謹慎することになったのか。ええ。でも家から一歩も出られないわけじゃないのよ。市場に出せるくらいまでお茶の苗を自分の手で育て上げるよう言われたの。Oh. お茶の赤ちゃんだな。ちっちゃくて可愛いぜ。親の大変さを知ってほしいってことなのか？ More like a guardian, but man. いえ、自分を磨いてほしいそうよ。お茶を育てれば心が落ち着いて自分の問題点を反省できるからって。実際はお前のせいじゃなかったんだけど、まあ罰がそこまでひどくなさそうでよかったぞ。それでそのお茶の苗が大きくなるまでどのくらいかかるんだ？ Probably a couple of years, give or take a few. I mean, you're not talking about trees, so maybe like a season, half a year. Who knows? 実は私にもわからないの。一度も育てたことがないから。2、3年はかかるぞ。She knows. 2、3年？ああ、この茶畑にある茶は2、3年かけないと成熟しない。Oh boy. そんなにかかるのか。シハク、お前適当なこと言ってないだろうな。お茶のことまで知ってるのか？ Well, she did teach her people how to make crops, so. 草木の繁茂を死という。私は一目見るだけでその植物がいつ成熟するのかわかる。まさかここで2、3年も時間を無駄にすることになるなんて。どうしてこんなことに。やっと将来の道を見つけたのに。ええ、解凍祭の夜、老韓国の月を祀る詩をたくさんの人が一緒に読むのを聞いて、急に達成感を覚えたの。Oh? 私だって老韓の遺物の発掘に参加したんだし、あの中に私の功績もあったはずよね。Well, they did recite the poem, so. だから高校招待に残って、もっと多くの歴史を発掘していきたい。Oh. ほう。君は本当にそれが好きなのか？この先何年頑張っても一切成果を得られなかったとしてもまだ好きでいられるか？ええ、考古学は私にピキーンっていう感覚を与えてくれるから。その言葉、シャンリンに教えてもらったのか？ Actually, long forgotten what sounding. Well, it's been a long time since you actually have seen her do that, so. そうなの。この前シャンリンさんに相談したら、何かをしている時にピキーンって感覚があったら、それはあなたにとってやる価値があることだよって言われて。I definitely remember an inkling of that, but then again, it's like quite a long time ago since we have been introduced to Xiangling, so. Plus, I think her last like featured event is not even talking about the Hota one from last year. It's probably got to be the one where, yeah, when I come to think about it, it's probably the one where she actually has that Guoba episode. So. 遺跡で発掘作業をしている時、いつも一人の幽霊がそばに立っているような気がするんだけど、全然怖くないのよ。I mean, could be Tsuju looking behind her, but hey. むしろ私のひおばあさんみたいな感じがする。その人がピキーンって肩を叩いて、頑張れ、あとちょっとでご先祖様の知識を掘り起こせるって言ってるような気がするの。
まるでご先祖様とつながったみたいな最高の感覚。心に決めたのなら思う存分やってみるがよい。 Well, once I get done with that 2 or 3 years of like growing that herbs, then you'll be able to get out there again, right? 私もそうしたいんだけど、今は謹慎期間中だから。逃げればよい。ピキーンと一緒に茶畑からこの村から逃げてしまえ。Wait, what kind of idea is that? それはまずいんじゃないか。あんまり人をそそのかすなよな。This might actually be a good like screenshot as well. Okay. そうだぞ。お前のひいおばあさんを話に出せよ。お前んちの超スーパー偉い人なんだろ。それなら白馬の仙人を持ち出した方が効くはず。だってひいおばあさんを助けてくれた超絶偉い人なんだから。How many grades are there supposed to be? それなら簡単だ。私から許可が出たと家族に伝えるといい。千白お姉さんありがとう。でもこの状況ではロールプレイなんて通用しない。きっとみんな聞いてくれない。I mean, let's show that you are the real one. 彼らが私たちの言うことを聞くかなどどうでもよい。彼らが決めた掟に従えばそれでいいのだからな。どういう意味？知っているだろう。白馬の仙人は古い文献の中で時の娘だと伝えられていることを。うちにもそれに関する記録は残っているけど、それがどうかした？もし君の植えた茶の苗が彼女のおかげで一夜にして育ってしまえば君は自由になれるのだろう。 Can she actually do that? そんなんでいいのか？白馬の仙人が本当に現れてくれたら祖父もすぐ外出を許可してくれるはずだけど肝心の白馬の仙人がいないんじゃどうしようもないわ。Is she actually going to do it? どうせ他にできることはないのだ。呼んでみるがいい。白馬の仙人を一声呼んだからといって別にモラが減るわけではないだろう。I've actually not heard about Moras for a long time, not in the events for sure. まあそうよね。どうせ暇だし。白馬の仙人さん、もし聞こえていたら私を助けてください。やっぱり何も起こらなかったわ。 She hasn't done anything yet. 白馬の仙人は君の願いを聞いていたかもしれないぞ。明日また見に来るといい。その頃には君の植えた茶の苗が立派な茶樹に育っているかもしれないぞ。 I mean, that's one way out of a predicament like that, but hey. 紫伯お姉さん、慰めようとしてくれてありがとう。少し気持ちが楽になったわ。でもこいつ本当にそんなことできるのか？もう遅いし、みんな今夜は私の家に泊まっていかない？家族は私には厳しいけど、お客さんにはすごく親切だから。じゃあお邪魔しようぜ。とりあえず今晩は泊まって明日はもう一度ここに来よう。You follow a young lady and settle in for the night at the Liu family residence in Xiaoying's village. You enjoy a quiet night trip, but in the morning you return to get the tree garden. An incredible sight awaits you. Oh my, how big is it actually going to be? お茶の木が。That's actually pretty fast. お茶の苗が大きくなってるぞ。一
般な茶樹として雨風に耐えられるほどに成長したな。こんなことあるわけ。 She's right behind you. きっと白馬の仙人が現れたんだ。お前の誠意が仙人の心を打ったんだぞ。I don't know if it's bad design or not, but it does actually look like she's just lying straight up. 本当に？彼女はどこかで君の願いを聞いていて、それに応えたのかもしれないな。ひいおばあさんを助けてくれただけじゃなく、今度は私まで助けてくれたってこと？すごいぞ。お前の家族は白馬の仙人に愛されてるんだな。その通りね。すぐに家族に知らせなきゃ。白馬の仙人のご意向だもの。もう誰も私を咎めたりなんてしない。さあ、行ってくるがいい。もし何か困ったことがあれば、昨日のように白馬の仙人を呼ぶのだぞ。そうね。ありがとう。 Did we forget that we are supposed to find a tea? Well, then again, this is more like talking about Lu Xiangxiang herself, so why not? Let's not forget to buy tea leaves though. おいらてっきり本当にお前が戦力でお茶の苗を大きくするのかと思ってたぜ。仙人が力を使ったのだ。これも立派な戦力だろ。 Oh, we actually get a flashlight, did she? 眠いぞ。こんな夜中に何をするんだ？ Now we get to see the truth. もちろん、盧高校の願いを叶えに来たのだ。I mean, we don't have to actually spoil the fact that we actually Tsubai technically cosplaying herself, but dude. お前、本当にお茶の苗を大きくできるのか？難しいが、問題にはいつも相応の解決策があるものだ。Okay. これで大きくなった。 Wait, what? おい、それ横にあったお茶の木を移し替えただけじゃないか。いけないのか？これで立派な茶樹になっただろう。 Wait, we actually just move a mature tea tree over. And that's actually funny. それはそうだけど。私は白馬の仙人だ。違うか？まあ、白馬の仙人だな。では、これもれっきとした白馬の仙人の力だろ？間違ってはいないけど、やっぱりなんかおかしい気がするぞ。今回の出来事も仙人の伝説としてあの一族の記録に残ったりするのかな？ So where does the original baby tea tree goes to? Did it get thrown away or something? Or get transplanted somewhere? そうなれば、なお一層良いな。ひひ、そうだな。旅人、お前もこいつの状態、最初よりずいぶん良くなったと思わないか？きっとそうだぞ。勝利が紫伯を外出させようとしたのはこのためだったのかもな。おいらも賛成だぞ。BU エコーもイロンフも行営層も行ったし、次は警察層に行ってみるか？警察？何やら懐かしい名前だな。あそこは景色がすっごく良くて観光にぴったりなんだ。よかったら案内するぜ。 I'm just surprised it's not the end of it, but dude, why not, right? ちょうどリーユへの山水を巡りたいと思っていたところだ。案内を頼めるか？もちろんだぞ。それじゃあ出発。
なんか大事なこと忘れてるような気がするぞ。 Yes, the tea leaves. 気にするな。思い出せないことなら君より私の方がずっと多い。 Oh my gosh. そうだな。忘れるってことはそんなに大事なことじゃないってことだろう。 Zhongli, I am so sorry. よし、警察層に出発。 Jeez. What the heck? Well, oh well. Before we actually go back to, yeah, and before we actually go back to, Zhongli and say, we never got the TVs you wanted. Oh my gosh. This is going to be so ridiculous. Alright. So we're here. I mean, it's not like it's anything new for us. We have played this one in like a prop hunt kind of way once. But hey, it's a thing something also. It seems to have something going on right now. A fight between these two? キュウリは売れ筋だ。キュウリを植えるんだ。花が綺麗だから油菜を植えるの。 Wait, what? そこの二人、何を言い争っているの？解凍祭が終わったら畑に何を植えるか決めてたところなの。 Oh. お父さんが作物を育ててみろって俺たちに小さい畑をくれたんだ。収穫物を売って得たモラは全部俺たちのものになるんだぜ。キュウリの方がいいに決まってるだろ。お父さんだって毎年キュウリを作ってるし。I wanted to buy those for the cucumbers. 油菜を植えるべきだよ。油菜から取れる油は香りが良くて高く売れるもん。畑仕事に関する話だったのね。それなら答えは簡単。This feels like, dang, they really just treating us a lot nicer to camera work, man. But yeah. おばちゃんも畑仕事ができるの？私たちにいろいろ教えてくれる？ She calls it by a granny. おばちゃん。おい、コアッパ。今なんと呼んだ？やばい、あいつ凶暴になっちゃうぞ。うちのおばちゃんと同じぐらいあなたからいい匂いがするから。 Oh, that's what she meant? Well, that's really fine. Come on, Senpai, don't get angry. 悪かったよ。おばちゃんじゃなくておばさんって呼ぶから。おばさん？わかった。じゃあ紫伯お姉さん、この土地にはキュウリと油菜どっちを植えた方がいいか教えてくれる？ふん、コアッパだもん。こんなに良い土地で油菜やキュウリを育てるなど宝の持ち腐れにも程がある。 Uh-oh, she's not leaving that farm. Uh-oh. じゃあ何を植えるべきなの？今は立春。万物が目覚める始まりの季節。つまり今育てるべきは穀物だ。 The 5 grains? 穀物？穀物は民の生活の要。この地の人々は米を主食にしているからな。稲作が一番だろう。 Oh. 気候と土壌の条件から考えて4月か5月に苗を植えれば 2、3ヶ月で稲が実る。 Okay, well, she does know her stuff, so. 秋にもう一度苗を植え直すことも可能だ。霜が降りる前に2期目の収穫ができる。 Oh. 市場に売りに出すにしても蔵に収めるにしてもキュウリや油菜だけを育てるよりずっと良い。What she say might be right, I guess. なるほど。でもお姉さん、
私はアブラナが好きなの。案ずるな。菜の花は連作に向かないが、稲との輪作にちょうどいい。稲の2期作が終わる頃には冬になっている。アブラナの種をまくのに適した時期だ。Wait, but wouldn't the ground be frozen by then? 来年の4月か5月にはアブラナが実る。それを刈り取った後は、また稲の苗を植えられる。She's all about rice, isn't it? これならば、米とアブラナを交互に栽培でき、この土地で絶え間なく作物を育てられる。Okay. Rice and canola. And then the cucumber will come into play, right? つまり一年中ずっと収穫できるものがあるってことだね。ちょっと待った。お米と油菜で一年中畑を使ってるじゃないか。俺のキュウリはどうなるんだよ。Oh boy. キュウリなど稲の土地を使ってまで育てる価値はない。笑わせるな。お姉さん、そんな言い方したらリキ君が傷ついちゃう。キュウリだって、キュウリだって泣くな、泣くな。我が言いたいのは、キュウリは育てやすいので、そこまでしなくても良いということだ。家の裏庭の適当な場所に種をまいておけば、2ヶ月もしないうちに一面に広がるだろう。キュウリは光と水を好むが、寒さには弱い。この時期に植えるなら、霜にさえ気をつければ大丈夫だ。I just realized, right, granted we're getting an obvious cue from Paimon herself, but she's getting tamed by the kids. She's not getting angry at all. Oh man. あ、そんなに簡単なの？じゃあ今すぐ帰って植えてみようぜ。今すぐ？じゃあ怖そうだけど畑仕事に詳しいお姉さん、ありがとう。私たち行くね。ありがとうお姉さん。バイバイ。Well, she made you figure things out, so hey. シハク、本当に畑に詳しいんだな。Like I said, she has to teach her people about farming, so she'll know everything about it. 何を驚いている？土地は社、穀物は食。社食というのは、まさに土に穀物を植えることを指す。おお、なるほどな。つまり社食神は作物の神様で、白馬の仙人は田植え仙人ってことか？農業の神様なんだからしょうがないだろ。生意気な小アッパめ。あまり調子に乗るなよ。我は仙人だ。お前ごときにどうこう言われる筋合いはない。Let's not forget to say that that's a compliment, so at the very least to buy once we... I'm actually, well, yeah, that definitely sounds like she is not capable of handling kids. For sure. Because, hey... Yeah. That's an interaction with the two little kids. It's like, they're cute, but also... Is that your weakness, Tsupai? 社食は田植えだって自分が言ったんじゃないか。うるさい。お前らに空からサンガと田園の風景を見せてやる。少しは考えを改めるだろう。That's what I say. We never got a ride over here, so why not? Okay. Oh, she's like the yellow eyes. Okay. 空から見る棚田、すっごく綺麗だな。高い山は塔のごとし、低い丘は巻貝のごとし、幾重にも重なり入り乱れる。
実に美しい。そういえばここはお前と縁深い場所なんだぜ。我と？おう、この村の言い伝えによると、昔聖戦から白馬が飛び出してきて元王帝君の戦いを助けたらしいんだ。 Right, that did come up in 忘れ conversation. ちゃったのか？お前この辺りで暮らしてたはずだぞ。なんとなく覚えている気も。あともうちょっと先に進むとすっごく不気味な場所に出るんだぞ。そこもお前と関係あるかもな。古い結界があってある魔人の残骸が封印されてるんだ。魔人の残骸？おう、リーユへの人たちはその魔人の物語を戯曲にしたんだ。発揮連トートって言うんだけど、心当たりはないか？とうとう。ああ、八問七問の字。そうそう、思い出したんだな。ああ、生死を鎮め冥界を定めた魔人白ナのことだな。魔人トートってそういう名前だったのか。行ってみよう。 Oh, so we're actually just going to go ahead and have a look at that. Oh, so is this one right away? Well, there is another Joe. Animal. Well, Joe Coolest that we can actually get over here. But yeah, where's the kid we're landing at? Right over here? 無謀の丘に着いたぞ。雰囲気が一気に怖くなってきたな。あなたが久しぶりに会ったっていうその友達、なんだか不思議な感じがするね。お、話し声がするな。下に行ってみようぜ。Maybe someone using hotel services? I mean, okay. あなたが久しぶりに会ったっていうその友達、なんだか不思議な感じがするね。不思議？どういう意味だ？ I wasn't expecting Zhongli to be with Hotel, but hey. 言葉では言い表せない不思議な感じがするってこと。紫伯さんって謎に包まれた感じの人なんでしょ？同志はおかしなことを言うな。もうというか、イローフみたいな遠いところまであの人一人でお茶を買いに行かせて大丈夫なの？道に迷ったりしないか心配じゃない？人のいるところには必ず道がある。どういうこと？ Actually, well, let's actually take a photo of this one. Why not, right? 彼女なら誰かに道を尋ねるだろう。She can do that, but それで？見知らぬ地で人と出会い、親しくなり、そして別れる。長い旅路となるだろう。旅路が長ければ長いほど自分の足跡が残る。その足跡が深ければ歳月でも容易には消し去れなくなる。へえ、つまり彼女に新しい友達を作ってほしいってこと？なるほどね。でも今の話からすると実はリーユへの人じゃないの？ well, Zhongli did create her, so おそらく以前は違った。だがこれからそうなるかもしれない。ますます不思議。ああ、見て、誰か来たみたい。フータオに勝利。ここにいたのか。旅人パイもまさかこんなところで会えるなんて。あ、紫伯さんも一緒だったんだ。あなたたちなかなか縁が深いみたいだね。that happens a lot. おいらたち
までお茶を買いに行ったんだ。勝利のお使いなんだけど、こいつ全然道を知らないから。まずい、お茶。 Of course. なんか忘れてると思ったらお茶を買うのを忘れてたんだ。ならもっと前に教えてくれ。そういうことなら気にすることはない。新茶は毎年できる。無理に求める必要はない。そうだね。勝利さんはどこでもお茶くらい飲めるし、気にしなくて大丈夫だよ。そう言ってもらえてよかったぜ。でもお茶を買いに行ったなら、どうしてこんな人里離れた場所まで来ちゃったの？ Well, about that. 今、紫伯をいろんな場所に案内してるんだ。リーユエ港から出発して、イローフ、行営層、そして警察層を回ってここにやってきたんだ。もうそんなにたくさんの場所を回ったんだね。そう言われると確かに。そろそろリーユエ港に戻った方がいいかもな。へへへ。勝利さんは私のお墓参りに付き合ってくれてるの。開頭祭だし、仙人も先祖も両方祀らないとね。 Okay. Kind of wondering why she actually is here, but then again, there is a. I guess it technically combined Ghost Festival with Lunar New Year, or Chinese New Year. 先祖を祀る？待って、もしかして君は無謀童子、それか首席インカ名朝の継承者？ Oh. おお、お前全部思い出したのか。紫伯さん、王城堂と八鬼のことを知ってるの？講談師から八鬼連トートの話を聞いたことがあるの。それだけじゃないでしょ。八鬼連トートのことを知ってる人は多いけど、同種である私の家の流派を一目で見抜ける人はそうそういないよ。勝利さん、あなたの旧友、やっぱりただものじゃないね。でも今日はこの後も山に行かなきゃいけないから時間がないんだ。今度みんなでお茶を飲みながらおしゃべりしよう。ついでにお月見もして詩でも読もう。もろもろの用意は風道主に任せるわ。ひひひ。うん。あ、そうだ、ずっと外出してたわけだし、疲れを取るためにも帰りは防除旅館で一泊してった方がいいんじゃない？気にしないで。じゃあ私と勝利さんはこれで失礼するね。それじゃ。 Well, there they go. フータオって気遣いができるやつだよな。あいつの言う通り、防除旅館で一晩休んでこうぜ。 If I'm not wrong, isn't it the first place we actually go to back in the first Lantern あ Rite? そこからは敵歌集が一望できるんだぜ。それに眺めがいいだけじゃなく、料理長元将の自慢の料理も食べれるんだ。防除、なかなか面白い名前ね。見に行ってみるのも悪くなさそう。よし、じゃあ行こうぜ。 I mean, that's an idea too. So why not? Let's go ahead and teleport over there. Man. Let's get over here. Yeah, one choice is where Cell used to reside. I wonder if he still resides over there. After the story has been passed, but it... 行くぞ。Remember as well, there is also like a ghost girl that appear at the base of Wang Chuin. It's always interesting. Wait, are we actually going to ride again? I'm guessing you're also getting the... あの建物が防除旅館？ Yeah, I think we might actually be getting a bit of fly around in the carriage, right? あの下のところから昇降装置に乗って上がっていくんだ。
いつも同じ道ばかりでは飽きるでしょ。乗って一緒に飛んでいきましょう。 Of course. I just get to see the surroundings as well, so why not? Oi. Sit down. Let's go. It feels weird actually seeing like the carriage on the chariot. 防除旅館まで飛んでくのは目立ちすぎないか？あそこには人がいっぱいいるんだぞ。別に良いだろう。1000人の姿が見られると聞けば宿の価値もまた上がるはずだ。店主は私たちに感謝することになるだろう。お前って目立ちたがりだな。この宿は作りも独特で周囲の景色も素晴らしいな。太刀打ちできないからとハック激路の新店主が屋号を変えようとするのも無理はない。Oh. ハック激流の新しい店主？ああ、六高校のお父さんのことだよな。お前もその件知ってたのか。おいらは元王純魚とかに変えたら勝負になると思うぞ。その屋号私も悪くないと思うぞ。Wait, really? お前も屋号変更に賛成なのか？昔からのしきたりを変えるなっていうタイプかと思ってたぜ。時は常に明日へ向かって進んでいくというのに規則だけ昨日にとどまっていても仕方がないだろう。今を生きる人々と出来事によって決められるべきだ。ひひお前、おいらが思ってたほど頑固じゃなかったんだな。時は流れ世間は移ろう。歳月など荒野をかける馬が巻き上げた土ぼこりのようなもの。あの元王帝君ですら時の流れに身を置いてからは昔と同じ姿とはいかなくなった。 True. お、勝利か？あいつ昔はどんな姿だったんだ？それはまた別の機会に。Ah, well, that's a bit unfortunate, but hey. Are we actually end up at the roof? Really at the roof? Okay, well, let's not destroy the tiles. Man, this is still a journey to actually 車に experience. 乗って防除旅館に飛び込むのは初めてだな。すっごく新鮮だったぞ。Granted, the thunderstorm was not something I expected, but still. Oh, maybe we get to see Cell here. 防除防除。月桃や小桃の関係と同じようにこれもまた偶然なのかはたまた。偶然って何のことだ？防除の意味を知らないのか？そうだ、お前は隣のわっぱよりずっと賢いな。月を指すと言ってもいいが実際は。Oh! That is a nice little frame to actually get. Actually, yeah, let's make sure we actually get... No, not this one. Yeah, that would do. There he is. 車に乗る月の神を指す。こちらが高魔大星か？ショー！おいらたち空から来たからお前の邪魔になってないかってちょうど考えてたんだ。Well, I'm pretty sure he's not the only one who's surprised. それなら気にするな。空中に何かいることは察知していた。だが車に乗ってやってきたお前たちとは思いもしなかった。Isn't the first time we actually met with Cell is the time where I got to make his favorite snack? Oh my gosh. That is a really long time ago, man. やっと誰かに気づいてもらえたか。
この仙人らしい姿を誰にも見てもらえないのではつまらなすぎるからな。もう少し低く飛んでみようかと思っていたくらいだ。やめろやめろ、もう十分目立ってたぞ。私は元王帝君と違って高い位にいながら目立たずに生きるなんて性に合わない。どうやらこちらが実は白馬の仙人のロールプレイをしているだけだ。ロールプレイ？なんだそれは。もうこいつの言うことはそこまで真に受けなくていいぞ。こいつは正真正銘本物の白馬の仙人なんだ。ただ I'm pretty sure it's one of our ideas that actually caused her to be going with the roleplay bit. 勝利から聞いてないか？こいつ今ちょっとここの調子が悪くて。精神をやられているのか。勝利に聞いてたのか？いや、ただの個人的な推測だ。おう。じゃあなかなか鋭いぞ。あいつの頭の中はスライムがいっぱい詰まってるみたいにめちゃくちゃなんだ。Again, 3 souls in 1, so 3 soul fragments in 1. 短気な炎スライムに計算に夢中な水スライム、それからいたずら好きな風スライム。あ、でもこの話はあいつに聞かれちゃダメだぞ。また怒られちゃうからな。白髪の小娘、我の耳が聞こえないとでも思っているのか。やばい。白馬の仙人、長旅で疲れているだろう。少し休んでいったらどうだ。そうそう、シャク、お腹空いてるだろ。まずはご飯にしようぜ。ここの料理長の腕は確かだぜ。Well, oh, we actually cut into this, which is pretty nice. 辛い。She's like, oh my gosh, she's like Kirara again. Can't take spicy at all. 大丈夫か？水でも持ってこようか？ I think milk's better works on that. 気にしないで。少し休めば。Of course. では、このものの現状に関して低空も打つ手がないのか。そうみたいだ。勝利は待ってれば自然と良くなるって言ってたけど、それがいつになるかわからないんだよな。彼女の性格が変わりやすいのもそれが原因なのか。Yeah. おいらは三獅神のせいだと思うぞ。勝利が言ってただろ。三獅神はあんまり良くないもので、周りの生き物に影響を与えるって。ああ、白馬の仙人の残魂が指針に長年取り付いていたせいで性格と記憶に影響が出たという解釈は理にかなっている。おいらこうは言ってるけど、実は三獅神ってのが一体何なのかよく分かってないんだ。パイモン、お前は修行者ではないから完璧に理解させることはできない。ただ人の欲望のようなものだと思えばいい。 Okay. 三子を断ち切るというのは、よこしまな欲を取り除き真の自分を得る手段だ。我が知る限り他の国にも似たような修行法がある。 I think I 例え mean. ばスメールでは画集立ちと呼ばれている。
I think I have an inkling of what exactly that is supposed to be, but probably not. There might be something similar in Fontaine as well. おお、つまり感情とか欲望とか執着とか。その通りだ。だが今の白馬の仙人は過去に起きたことを覚えているのか？ちょっとは覚えてるはずだぜ。今のあいつは寝不足状態というか、まだ半分夢の中にいるみたいなもんなんだ。夢の中で何か見たとしても、現実の四白はあやふやにしかわからないんだろうな。コーマ大帝がそんなことを聞くなんて、元王帝君の過去を私から探ろうとしているの？白馬の仙人、お前は帝君の旧友だ。直接我の名を呼んでくれて構わない。コーマ大帝の方が気迫があって良いでしょ。こちらで呼ばせて。彼は昔の元首転生なの。確かお前が帰ってきた時もそんなこと言ってたよな。具体的にはどういうことなんだ？残念だけど覚えていないわ。おい、本当に忘れたのか？それとも言いたくないだけか？ It's like knowing a name but not remembering the reason behind that name, or at least a history. Can't get it, especially since we just work on. ガン君本人に聞いてみて。私が本当に忘れたかどうかは確証を得られないけれど、彼が覚えていることは確実よ。Maybe. まあ、帝君が過去を語らないのにはきっと深い意味があるのだろう。白馬の仙人も同じ思いなのかもしれない。さすがは金宝大将の風格ね。でもふと思い出したことがあるの。General Atlantis. Not sure they were. Well, I've not exactly gone through the profile and the history of the characters, but he actually has. Wow. He actually has a different name than Xiao. なんだ？ずいぶん昔のことだけれど、誰かと宴を共にしていた。確かガン君もその席にいたような。おお、それで宴席で出された料理、それが春の訪れの時期に同館の民たちが作る春戦揚げという点心だったの。Oh. その点心の作り方を思い出したわ。We're actually getting a recipe? それだけか。Yeah, it seems that is it. ええ、ちょうどリーユへも解凍祭でしょ。私が作るからぜひ食べてみて。If we can get the chef to actually let you cook, but hey. そうだな。それもいい。I'm glad we actually just getting. 聞きたい話は聞けなかったけど、点心はすっごく美味しそうだな。So it's actually enlarged spring rolls? Oh my gosh, right? Spring rolls are definitely one of my favorite stuff. この点心を食べるなら、春風が訪れる今がちょうどいい時節よ。And nowadays spring rolls are like probably enough for you to hold in one hand. But this looks like it's huge. 案内人の2人にリーユへを紹介してもらっただけでなく、帰りの宴にコーマ大帝まで同席してくれた。心から光栄に思うわ。この春戦揚げは私からのお礼よ。It's spring rolls, right? I mean, you wrap the vegetables inside, and then you just deep fry. You just fry the coating so it actually becomes crispy. It actually is pretty cool. そこまで気を使う必要は。これは
Oh, the first thing that we actually got. I also know about the Tsuju, the first the whatever that is. お、あの骨董展覧会で見た割れた玉譜だな。その通りよ。確かにこれは私の宝宝。まさか君の元にあったなんて。でも残念ながら、もはやただの残骸ね。何の役にも立たない。記念として君が持っているといいわ。I wonder what happens if we actually manage to fully restore it. That would be something to see. もったいないな。修理とかできないのか？ I'm gonna actually take another photo of this one, but dude. それが世の常。割れた玉は二度と元に戻ることはない。ならば新たな宝器を鋳造してはどうだ？ Oh. そうね。高魔大帝のおかげで一つ思いついた。それが君の手に渡ったのも何かの縁ね。Like who tells it? それを使って小物を作ってみようと思うの。もしかしたら君たちの旅の役に立つかもしれない。Okay. お？どんな小物を作ってくれるんだ？ただの思いつきに過ぎないわ。木が熟すのを待つ必要がある。後日またゆっくり考えるわ。さあ、お腹も満たされたことだし、そろそろ休みましょう。明日はリーウェイ港に戻るのでしょ？引き続き案内を頼むわ。Is there one more part? Oh my gosh, it actually is quite long. Interesting. Just hearing about the different stories that we have got in this is like, dang. Okay. So let's see what else is there back in the harbor, because man, this is definitely drawn on for quite a while. Wonder what else there's going to be. Is it now that we actually come back? I wonder what else there will actually be. Well, granted. Oh. Speaking of which, we're back with Yao Yao and Titi. 大東祭ももうすぐ終わっちゃうけど、小刀の作り方の覚え歌は歌えるようになった？ Really came around to actually seeing them. 東竹を割る旅人。 Oh no. それからグワと朝でバイモン。また違うものになっちゃった。 Well, it's gonna take a while. だってまた二人が。 I guess it's also a way to actually showcase Yao Yao's new outfit as well. ヨーヨー、新しい服を着てるな。すっごく似合ってるぞ。あ、バイモンちゃん。これは白先生からもらったの。似合ってるかな？ありがとう。へえ、白術がヨーヨに服をプレゼントするなんて意外だな。ヨーヨ、ナナと一緒にショートを作った。だから白先生ありがとうって。ヨーヨはナナと一緒に遊んでただけだよ。白先生もここまでしてくれなくてもいいのに。そうだ、見て見て。服は白先生からもらったものだけど、このカゴはナナが編んでくれたものなんだよ。 Oh, that's pretty cool. おお、すごいな。ナナの手先、いつの間にそんなに器用になったんだ？
It definitely feels like TT probably remember how to make them because she's done them before. 消灯を編んで覚えたヨーヨのおかげ。それにナナお願い事した。お嬢ちゃん、これも白馬の仙人様のおかげじゃ。さ、一緒にお礼参りに行こう。 Oh hey, I was going to say, who is this? Luong. Right, the first guy we actually met as well. ロジー、何のお礼参りに行くの？あの具足がようやく目を覚まし、ハック激流という屋号を変えないことにしたのじゃ。やめにしたのか？ Oh! お主らは知らんじゃろうが、うちの孫娘が最近家で茶の苗を植えたんじゃ。Oh! すると白馬の仙人様に祈りを捧げたおかげで茶の苗が一晩で茶樹に育ったんじゃ。そんな不思議なことあるわけないよな。まさか本当に白馬の仙人様か？そうに決まっておる。白馬の仙人様、我がロケはやはりあなた様に見守られし一族だったのじゃな。 She's right here, but hey. 本当に不思議ね。ロケの記録に大々的に記す価値があるわ。She's having fun with that, isn't she? そりゃあ、お主はあの紫伯さんか。ええ、そうよ。そちらの旅館で長期滞在させていただいているわ。Oh, so she's going to be regular at the guest house? That's nice. ああ、そうだそうだ。勝利さんがお主の代わりに王女堂の付けとしておったな。Oh no. 勝利のやつ、またフータオに負担を。そういえばあの日気づいたんじゃが、うちの記録に描かれている白馬の仙人様の絵とお主はどこか似ておる。その金色の目といい。Oh. 私はこの旅館と何か縁があるのかもしれないわね。紫伯さん、今日はわしもいい気分でな。こうしてまた偶然出会えたのも何かの縁。うちで採れたお茶を少し持って行ってはくれんか。うちの小羅千賀という茶は色譜でも評判のいい茶なんじゃ。よかったら受け取っておくれ。お、10巻で半額の小羅千賀じゃないか。10巻で半額、とんでもない。ただで持って行ってくれ。 Ooh, this time we actually get it for free. That's nice. I mean, hey, while we dream, went up to actually get tea leaves and then we ended up not getting any. やったぜ。これで本当にタダになったな。では、ありがたく頂戴するわ。礼など必要ない。お主は外から来たんじゃろう。ここに来てくれたからには客人じゃ。自分の家だと思ってくつろいで行きなされ。 Granted, I know that they definitely had these characters around for quite some time, but it's actually kind of nice actually seeing them like flesh out some of these characters because man, always pretty fun. 解凍祭の消灯祭は終わったが、まだまだ街は賑やかじゃよ。もっと出かけて新しい友人をたくさん作りなさい。こんな素敵な日々を無駄にしてはいかんぞ。お主ら若人ども、解凍祭を存分に楽しんできなさい。わかった、ロジー。解凍祭を祝して。I bet she remembers that. おう、解凍祭を祝して。ええ、解凍祭を祝して。I mean, hey, at the very least, she's able to say that at the end. And there we go. Wasn't exactly actually expecting the entire thing to go around. So yeah. Oh my gosh, crispy squirrel. It is Pringles. Oh my gosh, it is that. Dude, man.
perhaps one of my most favorite kind of dish around. So yeah, it's unfortunate part where I actually got to end things up over here. We are unfortunately not able to actually complete the boss rush event. But I think it's actually pretty fine by itself, man. Alright. There we go. I was kind of wondering, we never claimed that one, so might as well do that. I mean, there is still this one to actually do. Granted, there's going to be, well, I'll see if we will do that one, but if not, that's a bit unfortunate. I've never been the combat kind of guy. I can learn something from like our friend over here, which is Huddle over here. Thank you very much for actually tuning in, man. And yeah, even though I'm not able to actually complete everything, it does actually feel kind of fun. Perhaps the next event and the next Lantern Rite, when these kind of like, or whenever these kind of like events come around, I feel like we'll be able to get to it. I say that this is perhaps like the closest I've actually gotten to getting an event done on the very last day. So hey, so thank you guys so much for watching. This festive. Well, no, we had definitely done that one. But yeah, thank you guys very much for watching. If you do actually enjoy this kind of episodes, go ahead. If you're on YouTube, go ahead and leave a like, and go subscribe to the Delphin Squad channel. We would definitely be back for more Genshin down the line. May not be able to complete the entire thing, but I feel like we'll be able to at least one, try to get through of the events and try to get through to all the, I wouldn't say the events, but I mean, we got limited events to do, but at the same time I want to be able to get down to more of these our conquests that we actually got to do. So that'll be something that we do sometime in the near future. So hope you guys have a wonderful day. It's night time for you guys to go ahead and get some good rest. And this Delphin Square here signing out. I hope you guys have a wonderful day. And I'll see you guys on the square side. Right? Alright, see ya. I need to be more, yeah.